Right. Then, okay, my dear children, good evening, all of you. I think you are doing well, children. Then, today we are going to start our third term syllabus for the right? Then, all of you take out your civic books and get ready. Right. Then, today onwards, Putala, we are not conducting to LMS, we are conducting to the Zoom and the YouTube, right? Then I will put the YouTube link into the group also, right? If there's an issue, you can join the YouTube also, right? Then, children, all of you take out your civic books and get ready. We are going to start the third term syllabus of civic education, right? Okay. Then all of you get ready. Right, until the others join to the class today, let's start our work, right? They are going to come up here, right? Then, okay, all of you take out your civic books and get ready with all. Right, the topic, please. Our culture, unit number 3, right? Our culture, unit number 3. Our culture, unit number 3. Our culture means ape Sanskriti, right? Okay. Then our culture, unit number 3. The topic, please. Then we can move to the introduction here. Right, then in some schools, still term test are continuing with the other some school exams and some of your friends already gave me their send me their results also, marks also. I think already I found 3 students who are having gift, right? Then the gift those who got more than 85 marks, right? Right? Then I will tell about it later, right? Then after receiving marks, you have to send us the photographs of the papers today. Our papers photos then we can consider we are giving the gifts or not, right? Papers I asked you to get more than 85, right? Like given okay, right. Then all of you look at unit number 3, our culture, right? Introduction. It's a nice lesson part. Okay, small lesson and a nice lesson. Then I think within 1 month, right? Within 1 month of time period, or it may take only 5 weeks. We can cover this lesson. Then hereafter we can do a revision, and after that we can move to the papers, right? Then relaxedly we can do the revision part of this one and the papers, right? Introduction. Sri Lankan society is multicultural in nature, having different that means children think about our society. Think about Sri Lankan society, children, right? You know that there are different religious groups, different ethnic groups, and those who use different language, right? Different languages live in same country, right? There are different types of ethnic groups in Sri Lanka. There are different types of religious groups in Sri Lanka, and there are different people who are using different languages are there, right? So we can consider Sri Lanka as a multicultural society. Think the විවිධ භාෂා කතා කරන ආගම් අදහන the ජාතීන්ට මිනිස්සු ඉන්නවා. For example, think about the ethnic groups in Sri Lanka. Sinhala, Tamil, Muslim, Burg and Malay, right? Then think about the religious groups in Sri Lanka. What are the religions that exist in Sri Lanka? Buddhism, Buddha, then Hinduism, Catholicism or Christian, right? Then and Islam. Clear? They are the main religions in Sri Lanka. And when you talk about the languages used in Sri Lanka, especially Sinhala, Tamil, and English, right? They are the main languages used in Sri Lanka. So these are some multicultural features, right?
existence of different languages, existence of or language users, right? Existence of different language users, existence of different ethnic groups, existence of different religions, right? So these are multicultural features of a society. So we can identify Sri Lanka as a multicultural society. Clear, children? Okay. Then hereafter we can move to the next sentence. Right. Specific cultural features of each ethnic and religious groups can also be identified. Children, that means specific cultural features means specific means Suvisheshi, something Lakshana. Children, you know that. Think about the Hindus, how they dress. Think about the Tamil people, right? How they dress, how they talk, how they what are the behaviors of them, what are their rituals, like charity, right? So think about the Muslim people, right? How they dress, how they arrange their weddings and funerals, how they eat, what are their food patterns, right? Think about the Sinhala people. What are the rituals in their marriages and funerals? What are their customs and traditions? Children, you know that they will differ from ethnic group to ethnic group and religious group to religious group. There are specific features that belong to them, right? ඔවුන්ට අය සුවිශේෂ ලක්ෂණ තියනවා නේද? Right? And there are some common ones also. පොදුවේවා තියෙනවා. But there are so many specific features that belong to each ethnic group, religious group. Clear? Okay. In this lesson, we are going to identify each of these things, right? Okay. Then children, look at the next one. There are also some cultural features common to all these ethnic and religious groups. That means, children, I told you earlier about the Kalikiwan, because there are also some cultural features common to all these ethnic and religious groups. මේ සෑම ජනවර්ගයකටම ආගමික කණ්ඩායමකටම පොදු වෙච්ච ලක්ෂණක් තියෙනවා. Clear? The next one. This unit develops the competencies and skills necessary for a Sri Lankan citizen. That means පුතාලා this unit develops මේ පාඩමෙන් ඔයාලට ඔන්න ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. This unit develops the competencies and skills necessary for a Sri Lankan citizen who identifies cultural similarities and differences, right? Then මේ පාඩම තුලින් පුතේ, right? ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වර්ධනය කර ගන්න පුළුවන් මොනවද? You can develop the competencies and skills. මේ අවශ්‍ය කුසලතා හැකියාව වර්ධනය කර ගන්න පුළුවන් for what? මොකටද? For a Sri Lankan citizen who identifies cultural similarities. දැන් ශ්‍රී ලංකයේ විදිහට මෙන්න මේවා දැනගන්න බෑ. මොනවාද? Cultural similarities. That means මේ සංස්කෘතියේ තියෙන සමානතා and differences සහ විෂමතා, right? වෙනස්කම්. Ensures peace. How to ensure peace? කොහොමද සාමය ස්ථාපිත කරගන්නේ? And coexistence. How to maintain coexistence? සහජීවනය පවත්වා ගන්නේ කොහොමද? And social integrity. මේ අපේ සමාජයේ මේ ඒකත්වතාව පවත්වා ගන්නේ කොහොමද? Right? In here we can learn about those things also. What are the skills that we have to develop, right? Okay. We are moving to the lesson. Then children, identifying culture. Next subtopic is identifying culture. Sanskrutiya hamuna getting, right? Identifying culture. Okay, right. Then look at the paragraph here. Every society has a culture which is specific to it. Okay. සෑම ජන සමාජයකටම තියෙනවා සංස්කෘතියක්. ඒ ජන සමාජයට ආවේනික වෙච්ච, right? Aggregation of behavioral patterns. Aggregation means මේ සියල්ලම එකමුතු, right? Aggregation of behavioral patterns. මේ චර්යා රටාවල මේ එකතුව, right? Behavioral patterns, චර්යා රටාවන්, habits, පුරුදු, customs means සිරිත් විරිත්, rituals හරි අපි කියනවා වතාවත්. Then attitudes means ආකල්ප. And beliefs means විශ්වාස ඇදහිලි. And beliefs of people in any society is culture. That means, children, aggregation of behavioral patterns. Right? For example, behavioral patterns මිනිස්සුන්ගේ මේ චර්යාවන් වල habits, පුරුදු, customs, rituals, වතාවත් attitudes, ආකල්ප, beliefs, මේ ඇදහිලි විශ්වාස සමාජයේ කියන මිනිස්සුගේ මෙන්න මේ කියන දේවල් සියල්ලම එකමුතුව. The aggregation of all these things is known as culture. මේ සියල්ලම එකමුතුව අපි කියන්නේ මොකක්ද කියලාද? අන්න අපි කියනවා culture එකක් කියලා කියනවා. It is known as a culture. That means සංස්කෘතිය කියලා කියනවා. Clear? It's a simple definition about culture, right? The next one.
Second paragraph. Culture includes the way people live in a social system. That means, children, culture includes the way people live in a social system. Then, සමාජ පද්ධතියක් තුළ මිනිස්සු කොහොමද ජීවත් වෙන්නේ? Culture includes that one too. Culture එකට ඒක ඔක්කොම අදාළ වෙනවා. Right? Different people have explained the word culture in various ways. Children, different sociologists and anthropologists. Sociologist means the සමාජ විද්‍යාඥයෝ and anthropologist means මානව විද්‍යාඥයෝ. They have defined the culture in different ways, right? There's no any exact definition, but some people define the culture, right? In their own ways, right? culture කියන එක define කරලා තියෙනවා මිනිස්සු, right? බලමු කොහොමද මේ කියලා. Different people have explained the word culture in various ways. Therefore, a precise definition cannot be presented. මෙන්න මේක තමයි culture කියලා මේ නිශ්චිත එකක් නැහැ, right? There are some simple definitions here, සරල නිර්වචන තියෙනවා. And the most famous one is this one. ගොඩම ප්‍රසිද්ධ වෙන මේක. මෙන්න මේ E.B. Taylorගේ කතාව, right? The definition given by E.B. Taylor. Exam එකේ අහනවා. Definitely you have to write them, okay? ඒක පාඩම් කරගන්න වෙනවා. Then children, okay, third paragraph. We all have a culture. අපි හැමෝටම සංස්කෘතියක් තියෙනවා පුතේ. Then the aggregation of our behavioral patterns, right? මේ අපේ චාරය රටා සියල්ලේ එකමුතුව, right? එකතුව. Different habits with අපේ පුරුදු and addictions අපි ඔය බෙහෙලා ඉන්න දේවල්. Then අපි කරන්න පුරුදුලා ඉන්න දේවල්. Then the things that we used to do, right? Customs, traditions, that means සම්ප්‍රදායන්, and faiths or beliefs means ඇදහිලි විශ්වාස. Can simply be defined as culture. අපි සරලව කියනවා මේ සියල්ලට මොකද්ද? Culture කියලා කියනවා. So this is a simple definition about culture, right? මේ තියෙන්නේ culture කියන සරල නිර්වචනයක්, right? Okay. Look at the fourth paragraph also. මේක බලාගෙන ඉන්න පොඩ්ඩක්. Culture includes food habits. පුතේ, when we talk about the elements of culture, elements means අංගයන්, right? සංස්කෘතියේ අංගයන් ගත්තහම, right? You have given so many examples here. දැන් ගොඩක් අපිට examples දැන් හම්බුණානේ. Culture includes food habits අන්න one of the elements. එක අංගයක්. මොකද්ද? අපේ ආහාර රටාව. Then custom related to the marriages and funerals today. විවාහ මංගල අවස්ථා, අමංගල අවස්ථා සම්බන්ධ ඒ චාරිත්‍ර. Religious observances. That means ආගමිකවතාවත් කරන හැටි, how we perform them, right? Ways of worshipping, අපි වන්දනාමාන කරන විදි, etc. So culture include these type of elements, right? මේ ඔක්කොම තියෙනවා culture එකේ. Customs and rituals, attitudes, beliefs, faiths, all are belong to, and arts and crafts, kala murti neda. All these things belong to culture, right? They are elements of culture. Sanskriti angyan. Clear? These features differ from society to society. Okay, from society to society, they may differ. For example, think about the Sinhala community, right? Think about the Sinhala culture, right? Then think about the Tamil culture, some Muslim culture. From society to society, from culture to culture, they may differ. Clear? Okay, then consequently, one culture can be distinguished from another. Due to these types of specific features, we can distinguish one culture from another one. අපිට යම් සංස්කෘතියක් පොතේ තව එකකින් වෙනම වෙන් කරලා හඳුන ගන්න පුළුවන්. මොකක් කියලාද? මේ කියන සුවිශේෂී ලක්ෂණ නිසා. Clear? Okay. Before that, we can write this simple definition. අපි මේක ලියාගෙන ඉන්න, right? All of you take out your writing books and get ready. Right? Okay, the question is, write down a simple definition about culture. Write down a simple definition about culture. Sanskriti again, සරල නිර්වචනයක්, right? Write down a simple definition about culture.
Right. Okay, what's the answer? Both are simple definition about culture, right? The aggregation of our behavioral patterns, different habits and addictions, customs, traditions, faiths can simply be defined as culture. Right. All of you write down the definition, please. It's a simple definition about culture, right? It's a simple one. Right. Then let's move to the next page. Okay, children. Then, right, definitions presented on culture. Right. Look at here. Definitions presented on culture. මේ සංස්කෘතිය ගැන දෙන නිර්වචන. There is no common definition present on culture. දැන් සංස්කෘතිය ගැන පොදු නිර්වචනයක් නැහැ. Different anthropologists, who are anthropologists, මානව විද්‍යාඥයෝ, as well as sociologists, සමාජ විද්‍යාඥයෝ, have defined culture in different ways. එක එක ආකාරයෙන් නිර්වචන ඉදිරිපත් කළ දෙනවා culture ගැන. Given below is one such famous definition. Famous එකක් දීලා දෙනවා. The E.B. Taylor's one. E.B. Taylor එක බලන්න. Okay, look at here. The culture is that complex whole which includes knowledge, belief, art, law, morals, customs, and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society. That means, children, okay. Let's talk about one by one, right? The culture is that complex whole. මේ සංස්කෘතික මේ සියල්ලම එකමුතුවලු, right? The culture is that complex whole which includes knowledge, මේ දැනුම, right? Then belief, විශ්වාස දෙහිලි, art, මේ කලාවන්, law, නීති, then morals, ආචාරධර්ම, then customs means සිරිත්තිරිත්, and any other capabilities and habits. අනිකුත් හැකියා කුසලතා and habits. Habits means පුරුදු acquired by man as a member of society. සමාජයේ පුරවැසියෙක් විදිහට මිනිසා අත්පත් කරගන්නා මේ සියල්ලේම එකමුතුව the complex whole is known as culture. Clear? That's the E.B. Taylor's definition. E.B. Taylor's definition, right? Okay. The things that acquired by man as a member of society. මේ සමාජයේ මිනිසෙක් විතර මේ මිනිසා අත් කරගන්නා මෙන්න මේ වගේ දේවල්, right? All the things are known as the complex whole is known as culture. Clear? Okay. The next question. Write down the definition presented by E.B. Taylor on culture.
Write down the definition presented by detail on culture. Then the answer is this one, Budala. But you can now write down the definition presented by in detail on culture. Okay. Children, I think time is enough. Do it quickly. But I shared the YouTube link also. But better to join with the Zoom, Putala. Otherwise, you can't message and talk even, right? That's why. Right. Then all of you look at the next part, Putala. Okay, then look at the next paragraph. This is the definition of body detail. After that definition, we can move to the next part, Putala. Right. The above definition proves the fact that culture includes all human activities. Children, in the previous simple definitions and in the definition given by detail within, it includes all the aspects of human activities, right? Maybe using the knowledge, arts and crafts, traditions, customs, right? Education, all these things are embedded here, right? Then children, it makes people to be adapted to a common system of morals, or it is the instrument which predominantly controls man. That means for the mechanic. It makes people to adapt to a common system of moral. Children, think about culture. Then children, it is mentioned here like it makes people to be adapted to a common system of morals. By the culture, right? Without your knowledge, it is doing that one to take. Actually, this happens for
hundreds and thousands of years මේ අවුරුදු 10000 ගණන් තිස්සේ මේ වෙච්ච දෙයක් මේ කියන්නේ, right? For example, උදාහරණයක් ගමු, right? Or the next part, or it is the instrument which predominantly controls man. The culture is the tool that predominantly controls a man. It sounds like the device that control man or the human being predominantly. අපි නොදැනුවත්වම අපිව පාලනය කරන උපාංගය මොකක්ද? Culture, right? For example, උදාහරණයක් ගමුකෝ හරිය. There's a boy, අපි පොල්ලෙක් ඉන්නවා, right? There's a boy. අපි මල්ලි කෙනෙක් මොකද කරන්නේ? He's going to or a girl, right? Then a girl කෙනෙක් හරි යනවා. So then going to worship temple of two or sacred Sri Mahabodhi වගේ තැනකට යනවා උන් වන්දනාමාන කරන්න යනවා. And wearing a short. And then කියන්නේ කොට කලිසම. Right? Wearing a short. Not a long one, not a trouser, right? එහෙම ගන්න short එක නම් යනවා. Do they allowed to go inside that one? ඔයාලට යන්න දෙනවද ඇතුළට? යන්න දෙනව කොහොමද? After having a piece of a cloth by wearing around your body, right? ඇඟ වටේ ඔතා ගන්න දෙනව නේද? මෙන්න මෙරදි කැලලක් හිමිට චීත කැලලක් හිමිට දෙනවා යන ගන්න. අතර වහගෙන යන්න දෙන්න. ඇයි? What happened there? දැන් මොකද උනේ දැන්? Culture. අපේ සංස්කෘතිය. There are traditions, there are culture, right? There are traditions and customs and rituals in our culture, right? අපේ සංස්කෘතිය දිනවා මේ සිරිත් සම්ප්‍රදායන් කියලා තියෙනවා, right? You can't violate them. උල්ලංඝනය කරන්න බෑ, right? So you are not allowed to do such things in such places. ඉතින් ඒ වගේ ස්ථානවල ඒ වගේ කරන්න බෑ. Anonymously, right? Predominantly you are being controlled. ඔයා මොකදනේ? ඔයාව control කරා එකේ. Clear? Then if you are going somewhere, right? If you wish to wear some kind of suits for that, then well, like right? But your mother didn't give permission to wear them. Amma denne adinna daiva. Ai anna culture. Due to the culture, due to the tradition, due to the morals. Me saradharma hinda, right? If predominantly you will control. ඔයාව මොකද කරේ? පාලනය වුණා නොදැනුවත්වම. Clear? That's why. Then, right. Therefore, man cannot be controlled in the absence of some kind of a culture. මිනිසා පුතා control කරන්න බැහැ නැත්තම් culture එකක දෙයක් නැතුව. Clear? They will do what they prefer and what they think, right? ඉතින් දේවල් නැත්තම් කරන්නේ. The fundamental task of culture is to provide the strength needed to control human society in a formal manner. විධිමත් ආකාරයෙන් පුතා මේ දැන සමාජයක් පවත්වා ගැනීම පාලනය කිරීම තමයි සංස්කෘතියෙන් වෙන්නේ, right? The culture control all the human activities in that culture, right? සංස්කෘතියෙන් ඒ culture එකේ තියෙන මේ ඒ culture එක දාලා මිනිස්සු ක්‍රියා කරාම ඔක්කොම පාලනය වෙනවා. Clear? Without your knowledge, right? Or the අනුදැනුමින් තොරව ඔටෝ වෙනවා මේක, right? Culture teaches us do's and don'ts. සංස්කෘතියෙන් තමයි අපිට කරන්න ඕන දේ නොකළ යුත්තේ අපිට කියලා දෙන්නේ මේකේ සංස්කෘතියෙන්. And guides us how to follow them. මොකක්ද කරන්න ඕන කියලා අපිට කියලා දෙන සංස්කෘතියෙන්. Study the following dialogue to have a better understanding of culture. නා සංස්කෘතිය ගැන අවබෝධයක් ගන්නට මේ dialogue එක කියවන්න කියලා කියනවා. Right. Let's look at it බලමු. Sorry. Then grade 7 subject teachers and class teachers of Namalaya Mahavidyalaya decided to take the students on an educational field trip. දැන් ඔන්න ඒගොල්ලෝ හිතාගත්තා මෙන්න මේ field trip එක එකගෙන යන ශේෂ්ඨාරිකාවක් එක කෙනෙක් දාගත්තා. It was arranged as a 2-day trip covering 2 historical cities. දැන් මේක තමයි 2-day trip එක. දින දෙකක ඕනේ චාරිකාවක්. I think after this exam most of these schools are going picnics like things over there. ගොඩක් වගේ මේ වගේ චාරිකා දැන් ඉස්සරහට යනවා නේද? ඔයාලගේ schools වල අපි I think. Then it was arranged as a 2-day trip. මේක දවස් දෙකක trip එකක්. Covering 2 historical cities. මේ ඓතිහාසික නගර දෙකක් ආවරණය වෙන්න තමයි මේගොල්ලෝ යන්නේ. අනුරාධපුර and පොළොන්නරුව. Here is a part of the conversation that took place between the class teacher and a few students. Then class teacher සහ මෙන්න මේ ළමයි කීප දෙනෙක් අතර වෙච්ච සංවාදයක් තියෙනවා, right? All of you get for this one. හැමෝම ලෑස්ති වෙන මෙන්න මේ paragraph එකට. Right. Let's discuss about this paragraph, okay?
It's somewhat huge. ටිකක් ලොකුයි කතන්දරේ. බලන්න ගමු. Right. Okay. Listen carefully. හොඳට බලන්න. Clear? Okay. Devani. Right? There's a girl called Devani. When I left home in the morning, my mother asked me to visit all the 8 sacred places in Anuradhapura. And I studied the importance of them. Hey, she has been asked to, actually, her mother asked her to visit all the 8 sacred places in Anuradhapura. මෙන්න මේ අටමස්ථාන වැඳ පුදා ගන්න කියලා අම්මා කියලා ඉතින් and study the and she asked to study the importance of them. අම්මා කියලා මේ දෙවුන්ට මේ ඒගේ වැදගත්කමක් ඉගෙන ගන්න කියලා කියලා. Why they are important. I studied the historical background of them, right? She also asked me to describe them to her and father once I get back home. ගෙදර ආවට පස්සේ අම්මට තාත්තට ඒවා කියලා දෙන්න කියලා ඔන්න අර ගම්මා ඉදීම් කරලා right. Then ජනුත. Is it so? එකත් එහෙමද? Even though I have heard of the 8 sacred places, even I do not know what they are. මම අහලා තියෙන අටමස්ථාන ගැන, right? හැබැයි මම දන්නේ නැහැ මොනවද කියලා ඒක. Right? Let's ask our teacher ඔන්න බලන්න. teacher ගෙන් අහනවා. දෙවනි. Devani is asking this one from teacher. Teacher, will you tell us about the 8 sacred places once we reach Anuradhapura? අපිට එහෙ ගියාට පස්සේ අනුරාධපුර ගියාට පස්සේ අපිට කියලා දෙනවද නටමස්ථාන ගැන? Teacher. Yes, children, I will explain you the importance of our trip as well as the historical value of the places we are visiting. අපේ නබල ස්ථානවල වැදගත්කම, ඓතිහාසික possible historical value means ඓතිහාසික වටිනාකම. And she will explain the importance of our trip, of their trip, right? එලගේ trip එකේ වැදගත්කමක් කියලා දෙනවා කියලා දැන් teacher කියනවා. That is why I asked you to bring a notebook and a pen. අන්න ඒ නිසා ළමයින්ට කියලා දෙන්න notebook එකක් pen එකක් එහෙම අරන් එන්න කියලා නේද පුතේ? Like you අරත් එහෙම නේද? Yeah. Oh, හරි. Notebook පැත්තක ඊට පස්සේ නේද trip එක යනවා. Then answer. Teacher, do the 8 sacred places belong to our culture? මේ අටමස්ථාන අපේ සංස්කෘතික දේවල්ද? Teacher, that's right. අන්න හරි. Very good. Hope you all listen to Ansar. මම හිතනවා Ansar to Ansar වන්දුනා කියලා. Ansar has already understood the facts by reading books. දැන්ටමත් Ansar පොත්පත් කියලා ගොඩක් දේවල් ඉගෙනගෙන තියෙනවා. All artistic creation. පුතේ there are some new words here. Listen to me carefully. හොඳට බලාගන්න. There are some new words here. So you have to be write them in exam, right? ගොඩක් කරලා මේවා ලියන්න වෙනවා. ඒ නිසා ඒකේ බලාගන්න චුට්ටක් කල්පනා කරන්න. Then if there's a new word, you can write them separately. කොහොමද ලියාගන්න පුළුවන් වුණාට I asked you to keep separate book for new words, right? ඉතින් වෙනම පොතක හරි කොහොමද ලියාගන්න, right? You can write the new words that you found in this paragraph. All artistic creations. මෙන්න මේ සියලුම කලාත්මක නිර්මාණ and tanks in Anuradhapura. සහ මේ අනුරාධපුරේ වැව්වමනු, right? And පොළොන්නරුව. අනුරාධපුර සහ පොළොන්නරුවේ තියෙන මෙන්න මේ කලාත්මක නිර්මාණ මේ වැව්වමනු, right? The irrigation system, or altogether we can say irrigation system. මේ වාරි පද්ධතිය, right? Are part of our culture. අපේ සංස්කෘතිය කොටසක් කියලා කියනවා. They are our cultural heritages. ඒ අපේ සංස්කෘතික උරුමයන් කියලා කියනවා. They are our cultural heritages, right? Not only Buddhists, බෞද්ධයන් විතරක් නෙමෙයි. But also Hindus have contributed to these creations. අපේ Hindu ජාතිකයොත්, Hindu භක්තිකයොත් දායකලා තියෙනවා. මේ නිර්මාණ වල. Think about Polonnaru area. Especially we can find out the influence of Hinduism on the creations in the creations in Polonnaru area පුතේ, right? දැන් ගොඩක් ඔය හින්දු දහමේ ආభాෂයලා නිර්මාණ තියෙනවා නේද? For example, Shiva Devala number 1 and 2, the moonstone පනකට බලන්න. The cow has been removed in so we statues there, right? එක එක තියෙනවා නේ, ඒ වගේ දේවල් තියෙනවානේ. So we can find out how the religion, how the Hinduism influenced the Polonnaru region, right? Then, okay, they are cultural heritages. මේ අපේ සංස්කෘතික උරුමයන් කියලා කියනවා. Not only Buddhists, බෞද්ධ විතරක් නෙමෙයි, but also Hindus have contributed to these creation. Hindu භක්තිකයොත් මේවට දායකලා තියෙනවා. Actually, Budala, due to the actually these types of influences occurred due to the invasions of
Hindus පුතේ ගොඩක් වෙලාවට ඔය Tamils නේද ඔය දකුණු ඉන්දියාවේ South Indians ලා කාලෙන් කාලෙට from time to time they invade Sri Lanka කාලෙන් කාලට ආක්‍රමණය කරන ලංකාව due to such conditions these types of religious based culture exist in that area, right? Devi. Teacher, I have heard that Shiva Devala in Polonnaruwa is a construction of Hindus. දැන් ශිව දේවාල කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ හින්දු භක්තිකයන්ගේ නිර්මාණයක් කියලා කියනවා. I think you some of your friends are already seen them පුතා. මම හිතනවා සමහරවිට අපේ දරුවෝ දැකලා තියෙනේද මේවා. I think in your little ages, right, or in primary classes also, most probably you visit those areas, right? ගොඩක් කල primary class එක යනවා නේද බලන්න එනවා. Right? I think most of you have visited them. Then children. And there are some museums here. The museum එකෙන් බලන්න යන්න ඕනේ. දැන් කලම museum එකෙත් තියෙනවා. එහෙත් museum තියෙනවානේ. හරි you can see them, right? බලන්න පුළුවන් ගිහලා යන වෙලාවට. Then teacher, I have heard that Shiva Devala in Polonnaruwa is a construction of Hindus. The teacher, yes, there's a belief that Shiva Devala depicts Hindu culture. Shiva Devala නිරූපණය කරන්නේ Hindu දහම, Hindu ඒ සංස්කෘතිය කියලා කියනවා. Image, teacher, then is it only religions, stupas and whatever belong to culture? මොකද මේ සංස්කෘතියට දාලා වෙන්නේ මේ වැව්, ස්තූප, හරි මේ ආගම්, මේවා විතරද කියලා අහනවා. Teacher, that's also a good question. Not only those. ඒවා විතරක් නෙමෙයි. Like culture consists of customs and rights of people. මිනිස්සුගේ සිරිත් විරිත්, right? And rights of people. මිනිස්සුගේ අයිතිවාසිකම්. Beliefs means the ආගමික ඇදහිලි විශ්වාස, right? Food habits, ආහාර රටාව, clothing, ඇඳුම් පැළඳුම්, right? Ways of speaking, කතන විලාසයන්, and behavioral patterns, මේ චාර රටාවන් of the people. All these things belong to culture. Elements of culture. These are elements of culture. මේ සංස්කෘතිය අංගයන් මේවා. Clear? Fatima. Teacher, are they common to all ethnic and religious groups? මේ සියල්ල හැම ආගමකටම ජාතියකට පොදුයිද කියලා අහනවා. Teacher, no. Because I told you earlier, there are some specific elements of culture, right? There are some specific elements that belong to each culture. something and there are some common ones that belong to all the cultures. Clear? Then children, to the next part. Teacher. No, you must understand this correctly. Every ethnic and religious group has a culture. Sampute ආගමකටම ජාතියකටම culture එකක් තියෙනවානේ, right? Then think about the Sinhala culture, Tamil culture, Muslim culture, right? Then think about the Buddhist culture, right? Hindu culture, Islam culture, Catholic culture, right? Then however their cultures differ from one another. Every සංස්කෘතියෙන් මේවා එකකින් වෙනස් වෙනවානේ. Clear? But some cultural elements are common to all of us. Do you know them? සමහර ඒවා පුතේ හැමෝටම පොදුයි. Next paragraph, next page, the transition. Jonathan. Teacher, I know. Teacher, මම දන්නවා. Teacher, well then tell them, Jonathan. Jonathan is saying like this. A language, භාෂාව, right? A religion, ආගම. Then arts, මේ කලාවන්. Arts and crafts means කලා මූර්ති, right? Then clothes and dresses, when මේ ඇඳුම් පැළඳුම්. Customs and rituals, සිරිත් විරිත් වතාව, right? There are some elements of culture. මෙයා කියනවා මොනවද මේ තමයි සංස්කෘතිය අංගයන් කියලා කියනවා. Elements of culture, right? Then children, they will teacher, though these are common to all, මේවා හැමෝටම පොදුයි තමයි දැන්. Each and every culture has religion, languages, right? මේ හැම සංස්කෘතියක් තුළම භාෂාවක් තියෙනවා. Religion, ආගමක් පදනම් වෙලා තියෙනවා. Arts and crafts, කලා මූර්ති තියෙනවා. Clothes and dresses, මේ ඇඳුම් පැළඳුම් කියන පොදු එකක්. Customs and rituals, කලා සිරිත් විරිත් වගේ දේවල් පොදුයි, right? That element is common. Element එක පොදුයි හැමෝටම, right? ඒක මේ කියන්නේ. Teacher, though these are common to all, in each and every culture, we can find out them. But they are different from society to society. සමාජ මේ වෙනස් වෙනවා. But these elements are common to all of the cultures. Teacher, though these are common to all, the way they are performed differs from group to group. ඔය කියන කතාව. මේ element එක පොදුයි. Right? In Sinhala culture, we can find
we can find out arts and craft. Then Sinhala Sanskriti, Kalamurti or Tiyanam. In Muslim culture also we can find out them, right? In Catholic culture also we can find out them. But how they perform are different, right? ඉදිරිපත් කරන විදියනේ වෙනස් වෙන්නේ. බලන්න. The way they perform differs from group to group. එහෙනම් මේ culture එකෙන් culture එකට සංස්කෘතියෙන් සංස්කෘතියට මේක ඉදිරිපත් කරන විදිය වෙනස් වෙනවා, right? In terms of their ethnicity and religion. ජාතිය ආගම මත පදනම් වෙලා සංස්කෘතියෙන් පුතා හාමුදුරුවෝ මේවා වෙනස් වෙනවා කියලා කියනවා. The element is similar. නමුත් සමානයි. Element is common. ඒ අංගය සමානයි. Aren't they? Yes, they would. Explain your idea so that all your friends can understand. They would see. බලන්නකෝ. Clothes and dresses are common to all of us. ඇඳුම් පැළඳුම් කියන අපි හැමෝටම පොත් දෙකක්. In each and every culture, in each and every ethnic group, religious group, we can find out clothes and dresses. ඇඳුම් පැළඳුම් බලා ගන්න පුළුවන්. But Sinhalese wear ඔසරිය. හැබැයි සිංහලේ වඳින්නේ ජාති ගොඩක් අඳින්නේ ඔසරිය අඳිනවා girls line. Tamils wear sari, Tamil කට්ටිය sari අඳිනවා. Muslim women wear sari and farda. That is how I told that that is why I told that though there are common features, some differences exist among them. Children, in each and every culture we can find out dresses and clothes. දැන් හැම සංස්කෘතියම බලා ගන්න පුළුවන් ඇඳුම් පැළඳුම් කියන දේ. But how they perform is different. හැබැයි ඒක ඉදිරිපත් කරන විදිය වෙනස් වෙනවා නේ. Then think for example, Sinhalese wear osariya. Tamils wear sari. And Muslims wear the farda and sari. Clear? How they dress, how they present them, how they perform them will be different. But the element is common to all. හැබැයි element එක හැම culture එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. Clear? Teacher is saying like this. Well, they only explain. They only explain it with good examples, right? There can be some others who still cannot from one ethnic group to the other. ඒක ජනවර්ගයෙන් ජනවර්ගයට වෙනස් වෙනවා. From religion to religion it will differ. It also varies from religion to religion. Sometimes it may vary from area to area. එක්ක ප්‍රදේශයෙන් ප්‍රදේශයට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. Right? And from society to society. සමාජයෙන් සමාජයට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. Therefore, one's own culture is known as cultural identity. එනිසා අපි කියන මොකක්ද? Therefore, one's own culture. තමන්ගේ සංස්කෘතිය අපි කියන මොකක්ද කියලාද? සංස්කෘතික අනන්‍යතාවය කියලා කියනවා. Clear? Hope you all understand. Everyone should take action to safeguard cultural identity, which is always a good thing. පුතේ අපි හැමෝම try කරන්නේ මොකද්ද? අපේ සංස්කෘතික අනන්‍යතාවය රැක ගන්න ඕනේ. Right? Then think about that. Some actually tending towards the Western culture. Then they are moving away from the Sinhala culture and the Tamil culture, Muslim culture. That entered from the family background. තමන්ට පවුලෙන් ආපු දෙයින් සමහරව මිදෙන්න බලනවා. Right? පුතා, this is the Sri Lankan culture, right? Sri Lankan identity. අපි අනන්‍යතාවය මේක. If you go there, if you go to any other country පුතාලා, you have to live according to that culture. දැන් ඔයා තව කොහේ රටකට යන්නකො. In that culture, you have to live according to that culture, right? The culture that exists in that country, right? ඒ රටේ තියෙන සංස්කෘතිය තුල ගිහින් ජීවත් වෙන්න වෙන්නේ. Right? So, as a nation, පුතාලා ජාතියක් විදිහට we should have to safeguard our own culture. අපි පුතා අපේ සංස්කෘතිය ආරක්ෂා කරගන්න ඕනේ. හරි? Whether Sinhala or Muslim or Tamil or the Buddhist or Hindu or Islam or whatever the religion and the ethnicity is, we have to safeguard our national culture. අපේ ජාතික සංස්කෘතිය අපි ආරක්ෂා කරගන්න ඕනේ. Clear? So, now you all know what cultural elements are. You also know about cultural identities. Now let me ask simple question.
Teacher, is it a homework? Right. Then, teacher, no, you must answer it now itself. Let us give a clap to the one who tells the answer first. Here is the question. Give a simple definition for culture and say it aloud so that all can hear. We already wrote them. අපි දැන්ට මත් වෙලා තියෙන නේද පුතේ? හරි අපි ඉස්සෙල්ලත් එක ලියුවානේ. අන්න බලා ගන්න. Nimesh is saying like that. Nimesh මෙහෙම කියනවා. Nimesh is saying like this. Teacher, culture means සංස්කෘතිය යනු. Culture means not only the things we eat. අපි මේ කන බොන දේවල් විතරක් නෙමෙයි. හරි? Not only the things we eat, drink, wear අපි අඳින බලන දේවල් විතරක් නෙමෙයි. Speak කතාබහ කරන දේවල්, behave හැසිරෙන දේවල්, worship වන්දනාමාන කරන දේවල් විතරක් නෙමෙයි. Not only them, but also our arts and craft, අපේ කලා මූර්ති, then customs, රිත්ති, rituals මේ වතාවත්, and all very good. It is a better answer than I expected. Do you understand it? Culture, right? අපේ culture එක අදාළ. Right. Then we can go to the next part. Elements of culture. අපි එකක් පොඩක් කතා කරමු, right? Okay. Then children, look at this part. Elements of culture. සංස්කෘතික අංගයන්. සංස්කෘතියේ අංගයන්. Elements of culture. Imagine carefully. Sorry. Elements of culture. Clear? Service rendered by culture for the existence of a society is very important. Children, that means service rendered by culture for the existence of a society. උදේ යම් ජන සමාජයේ පැවැත්මට මෙන්න මේ සංස්කෘතියෙන් කරන කාර්ය සේවය පොඩක් වැදගත් කියලා කියනවා, right? So it is also subject to changes with time. කාලෙන් කාලට මේ වෙනස් වෙනවා කියන්නේ. Culture also changes from society to society. උදේ සමාජයෙන් සමාජයට සංස්කෘතිය වෙනස් වෙලා යනවා නේද? From society to society. සමාජයෙන් සමාජයට the culture also differs. Culture එක සංස්කෘතිය වෙනස් වෙනවා ඇත්තටම. Therefore, there are specific features unique to each culture. එහෙනම් හැම සංස්කෘතියකටම අදාළ සුවිශේෂී ලක්ෂණ තියෙනවා. There are some specific features that unique to each culture. Clear? However, there are several elements which can be seen in every culture. හැම සංස්කෘතියකම දකින්න පුළුවන් ලක්ෂණක් තියෙනවා. අංගෙනුත් තියෙනවා. They can change from time to time. මේවා ඉතින් කාලෙත් එක්ක වෙනස් වෙනවා. Language, භාෂාවන්, religion ආගම, literature සාහිත්‍ය, dress, පැලඳුම් are some of the examples for cultural elements. මේ සංස්කෘතික අංගයන් උදාහරණ අපි දීලා තියෙනවා. You can get a good knowledge about elements of culture by studying the following diagram. Children, look at here. You have given some elements of culture, right? දැන් උදාහරණ දීලා තියෙනවා. සංස්කෘතික elements of culture, right? Here to write them. If අපි ලියාගන්න starting again බලගන්න. Children, these are some main elements of culture. මේ ප්‍රධාන ටිකක් දීලා තියෙන්නේ. Religion ආගම, knowledge දැනුම, beliefs and faith මේ විශ්වාස ඇදහිලි, education අධ්‍යාපනය, customs and observances මේ සිරිත් පිරිත් වගේ දේවල් අපි අදහන දේවල්, අනුගමනය කරන දේවල්. The things that we follow, right? Observances, rules, regulations and traditions. නීති රීති, සම්ප්‍රදායන්, arts and craft මේ කලා මූර්ති වගේ දේවල්. Food and beverages ආහාර පාන, costumes මේ විලාහිතා අනුකල්දු, literature සාහිත්‍ය, language භාෂාව. Children, these are some main elements of culture, right? I think question පුතල් ප්‍රශ්නයක් අපි ලියා ගමු. Write down some elements. Write down some elements. Write down some elements of culture. Write down some elements of culture. Write down some elements of culture. Write down some elements of culture.
Okay, children, now you can write them downwards, okay? ඉපහට ලියා ගමු. Let's write them downwards පුතාලා. Elements of culture. Write them all, children. Doesn't matter, write them all. ඔක්කොම ලියා ගමු. Children, how about now? Is it over? I think time is enough for this one. Okay. Children, I think time is enough for this one. Then, next day we can talk about the features common to all the cultures, right? Next day we can continue the rest part, okay? Clear? Then, right. Okay, on next day we can talk about the features specific to each culture and features common to each culture, right? Then all of you take out your geography books and get the children for geography demo. Then all of you take out your geography books and get the
Right. The fifth lesson, පස්සේ වඩනවා. Using maps, children. Right. All of you, other topic, please. Want to copy the Within few days, right? ඔයාලට මේ සිලබස් එක ලොකු දෙයක් කතා කරන්නේ නැහැ. මම ඊට අමතරව දෙයක් කියලා දෙනවා, right? වැඩිපුර දෙයක් මම කියලා දෙනවා ඔයාලට. And it will be beneficial for your higher grades. ඉතින් අමතර දෙයක් ඉන්නවට ඇත්තටම හොඳ නැහැ. ඊළ පන්ති වලටත් නේද? Right. Unit number 5, using maps. The new lesson as part of it. Right. Using maps. Children, okay, let's look at the lesson here. When we study geography, we have to study a lot of information about the world. The ලෝකේ ගැන ගොඩක් විස්තර ටික දිනවනේ. For that, it is necessary to refer to maps prepared under different themes to take. එක තේම යටතේ අද map තියෙනවා. In an atlas, සිතියම් පොතක් ගත්තාම in an atlas means not that atlas, it's a brand. ඔයාලා දන්න atlas එක brand එකනේ. This atlas means සිතියම් පොත, right? In an atlas, maps are included under different themes. ඒක තේම යට තමයි maps දීලා තියෙන්නේ. Right. And for example, උදාහරණයක් ගමුකෝ. Oxford map book. Oxford map book එකක් මම ගන්නවා. Then I will show it to you මට පෙන්නන්න නිකන් බලන්න. Then I think you also have such maps on account that thing. Then then look at this map පොත ළමයි බලන්න මේ. Look at this map. Then topographic map එකක් තියෙනවා භූෂ්මතාවය කියමක් තියෙනවා, right? ඉතින් මේ වගේ maps තියෙනවා. There are different kinds of maps, right? එක map වර්ග තියෙනවා, right? Then there are maps on temperature and pressure මේ කාලගුණය සහ මෙන්න මේ අපි කියනවා උෂ්ණත්වය ගැන maps තියෙනවා වෙන වෙනම. ඒ වගේ maps තියෙනවා. Then right, there are political maps. Maps on vegetation cover, tourism, සංචාර කර්මාන්ත ගැන තියෙනවා, right? Road maps, ඒ කියන්නේ roadways ගැන තියෙනවා. Roadways and railway lines, right? ඒ වගේම තියෙනවා. Then drainage basins and land use. Drainage basins මේ ඔය ගම් ගොඩක් ඔය ජලාපවන ගැන තියෙනවා අපිට ගොඩක් ඒවා, right? About the rivers and the tanks, lakes, ඒවා ගැන තියෙනවා, right? There are different types of things, right? එක එක ඒවා තියෙනවා I think. And about the minerals and metals, ඔය khaniජ වර්ග ගැන තියෙනවා වර්ග තියෙනවා. තේමා යටතේ maps තියෙනවා. Population, ජනගහනය ගැන maps තියෙනවා, right? Industries, කර්මාන්ත ගැන, cash crops, ආර්ථික භෝග ගැන තියෙනවා. They are all different themes. එක එක තේමා යටතේ තියෙනවා, right? බලමු. Then now look at here. In an atlas, maps are included under different themes, right? Sorry. The main objective of this chapter is to provide basic knowledge about using a map book accurately and productively. That means, children, the main objective of this chapter is to provide basic knowledge about using a map, right? Accurately and productively. How to use them accurately, right? And productively.
right? At present, the maps have become a compulsory tool in day-to-day activities. Children, think about when you go somewhere. You are using Google Maps, right? There is satellite view එකක් වාට පෙන්නනවා නේද? හරි road based එක පෙන්නනවා and Google street view වගේ ඒවා තියෙනවා. right? එතකොට මේ ඒක Google balloon එක අරන් කියලා කැමරාස් අරන් කියලා එහෙමනේ මේ ඒක නම් මේ report කරලා තියෙන්නේ. නමුත් අපි ගත්තොත් satellites වලින් දෙන images තියෙනවානේ. right? Then Google Maps then right think in each and every day Pudana, we use these kinds of map. Think about jungle exploration when you are going on jungle exploration Pudana, you have to use maps, right? Unless you can't use electrical devices, then how can you operate phones and other devices in the middle of jungle? Then can I operate there are no signals. There are signal right? Then the forces, then the three forces, right? Then we have army, navy, air force, like they have the access for, they have special devices for using maps, right? Then ada වෙනම කොහොමද device තියෙනවනේ ඇත්තටම use කරන්නේ දැන් අලුතෙන් දෙයක් ගොඩක් ඒවා දෙනවනේ දැන් අලුතෙන් එයාලා තියෙන access නමුත් දැන් අපිට normal signal එකෙන් වැඩ කරන්නේ නැහැනේ අර ගොඩක් combined වෙන satellite එක, right? දැන් මේවා එහෙම නැහැනේ. Then at present the maps have become a compulsory tool in day-to-day activities. So Sri Lankan Atlas book printed by Survey Department of Sri Lanka is one example for a map book in current usage. වර්තමානයේ භාවිතා කරන සිතියම් පොතක් තමයි මෙන්න මොකද්ද? Sri Lanka Atlas book printed by the Survey Department. මේ මිනිඳුරු දෙපාර්තමේන්තුවේ මුද්‍රණය කරපු ශ්‍රී ලංකා මේ සිතියම් පොත. හරි Sri Lanka Atlas book. ශ්‍රී ලංකා සිතියම් පොත කියන එක. right. On next day I will show you මම අනිත් දවසේ ඒ පොත අරන් එන්න පෙන්නන්නම්. මම ඒක වෙනම ගන්න යනවා. මම ගාව එකක් තිබ්බා. ඒක මේලා මම ගාව නැහැ. right. then අලුත් edition එක මම ගන්න යනවා. then බලා ගන්න. The skills of identifying basic features like, right? The skills of identifying basic features like, then when you are observing maps, right? Then when you are observing maps, you have to know these details. What are the main facts about maps? What are the main things that contain maps? What are the main elements that contain maps? Different unit again. When you are observing maps, when you are identifying maps, you have to know about these factors. When you make a sadhana, or right? Number one, different types of them. This is direction, disha. How the direction is emphasized there, right? How the direction is indicated there. And the scale. Sithiyame parimane, scale like that. And the parimane. Key, suchiya, right? Then to read, actually, under the key, you have even the conventional signs. Conventional signs. For example, look at Civic. These are conventional signs. This is a map of tourism, right? May tourism map sanchara karmante map. That theme, theme, right? Different types of maps. One of the categories, right? Tourist sites and roads. Right? Then this is the key. Then if you want to read this map, if you want to identify the places here, you have to go to the key. Or the key right? Main road, railways, airports, harbour, pagodas, Hindu Kovil, church, mosque, botanical gardens, Udgidudyan, right? World Heritage Site, archaeological site, Ravitesthana, wildlife sanctuaries, Vanajivya Abhayabhumi, public tourist beach, waterfall, mountain peak, right? And there are so many conventional signs that contain in such kind of maps. Clear? There's a word called scale. Scale. There's another feature called scale. Look at the map here. Look at the scale here. Scale oh, 1.6 million, 6.5 million, right? On the වගේ ලොකු පරිමාණයකට අද දූ මැප් එකක්. ඉතින් ඒකයි ඔච්චර පොන්චි වෙලා තියෙන්නේ.
the scale is somewhat high. ඒකේ පරිමාණය ලොකුයි. That's why then look at the textbook. All textbook එකේ දීලා තියෙනවානේ. Look at your textbook. That is why it is given in a small page like this. Due to that high scale. ඔකේ පරිමාණය වැඩි. ලොකු පරිමාණයක් ඇඳලා තියෙන නිසා math එක පුංචි වෙනවා. එතකොට ඒකයි වගේ textbook එකේ දීලා තියෙන්නේ. Right? Then in here in grade 7 or sorry in grade 8 we are going to talk about the 1 to 50,000 topographic map. මම අද පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්න අමතරව කියලා දෙන්නම්. එකට 50,000 200,000 හිතීම ගැන කතා කරනවා. Right? Then children, the another feature is different types of maps, ස්තියම් වර්ග, direction, දිශාව, scale, පරිමාණය, key, map index. දැන් map index නම් ඔයාලට දීලා නැහැ මේ textbook එකේ. Look at here. මම ඔයාලට මේක පෙන්නන්නම් index එකක් කොයි වගේද කියලා. So actually it indicates the exact location of any place. යම් තැනක හරි ස්ථානය, latitudes, longitudes, හරි ඒ letters, ඒ කියන numbers, ඒ ඔක්කොම තියෙනවා මේ index එකේ. ඉතින් at the end of a map book පුතේ you can find out index, right? මෙන්න මේ index එක බලා ගන්න පුළුවන් මේ general index. Map index. In here you can find out latitudes, longitudes, the country, the number indicate that place, right? Oh, is there a map index here? Then children, these are the basic features that you have to know when referring maps. So now සිතියම අධ්‍යයනය කරද්දී මේකේ මූලික ලක්ෂණ ටික ඔයාලා ගන්න ඕනේ. වඩා දේ පාඩම් ගන්න මේකම different types of maps සිතියම් වර්ග, direction, that means දිශාව, scale, පරිමාණය, right? Then the key switch here, map index, right? And the skill of using a map book correctly can be received by referring to an atlas. And an atlas එකකට ආධාරයෙන් මෙන්න මේ කොහොමද how to read maps, how to refer maps. කොහොමද විද්‍යාව කියවන්නේ කියලා විද්‍යාව අධ්‍යයනය කරන්න කියලා ඉගෙන ගමු. Clear? Okay. I will give a wide knowledge more than this one. Okay, මම මීටර ඩාලර් දෙනවා ඔයාලට දෙනවා. මොකද ටෙස්ට් එකේ ලොකු දෙයක් නැහැනේ. මේ අවුරුද්දට ගැලපෙන්න ලොකු දෙයක් දෙන්නම්. Right. Ready වෙමුකෝ? We have much time. අපිට කාලෙ හොඳට තියෙනවානේ, වෙලාවත් හොඳට තියෙනවානේ. Then children, all of you write down this one. අපි මේක ලියා ගමු වෙනවා. All of you take out your geography writing book and write this one down. Write down the basic features that can be identified in maps. That can be identified in maps. Right. Then children, you can write down the answers here. These are the basic features that can be identified in a map. You can identify the different types of maps. Direction, scale, key, map index.
The question is around me. The question is write down the basic features that can be identified in maps. Okay, next part. The answer is this one out. Okay, and then sorry, different types of maps, right? Okay. Different types of maps are included in an atlas. Let's then think about an atlas, right? There are different types of maps that are included in those atlas පොතේ. ඉතින් ඒ වගේ සිතියම් පොත් ගත්තාම ඉතින් එක සිතියම් වර්ග තියෙනවා, right? Under different themes, right? Following maps, the following maps in Sri Lanka, සිතියම් සංග්‍රහය. Sri Lanka is atlas book. මොනවද තියෙන නම් ටික පොතේ බලන්නකෝ. Relief and drainage map on page number 11. මේ භූෂ්මතා සහ මෙන්න මේ භූෂ්මතා විද්‍යාව ටික තියෙනවා. සහ drainage කියලා කියනවත් ජලාප වහනය, right? Topographic maps භූෂ්මතා විද්‍යාව, right? දේශගුණය සහ මෙන්න මේ කාලුවේ weather ගැන තියෙනවා, right? Vegetation cover වන වැස්ම ගැන වෙනම තියෙනවා, right? Then we can find out different maps, right? ඒක සිතියම් බලලා ගන්න පුළුවන්. Then right then separate දැන් මේකත් අපි ලියාලින්ම වෙනම set එකකුත් දෙන්න. Right. Then right like so ඉතින් ගියාගමු. Okay. What is star mark and this one, okay? देखो मिल जाएगा मैं कर दे श्रीलंका सितियम संग्रहालय in brackets write down Sri Lanka school Sri Lanka atlas book and Sri Lanka school atlas are some map books that are in current usage. අපි වර්තමානයේ භාවිතා කරන සිතියම් පොත්, right? Sri Lanka සිතියම් සංග්‍රහය, Sri Lanka atlas book and Sri Lanka school atlas are some map books
that are in current usage. वर्तमान वातावरण में कितने होते हैं, right? Just write them. Let's try them, children. Okay, next part. Then, children. Okay, let's try some examples for the different types of maps that are in Atlas Pushpala. Right. Right. This way. There's a certain power cut. Then they had it. Now it's already there. Power. Just give me seconds. Okay. History na Lanka da Mika Mari Karate in a pretty issues and sorry. Yeah. Right. Okay, children, right, let's say Miliaga Muna. They go to Miliaga, right? They go up and down Miliaga.
different types of, right? Right? Okay. Different types of maps different types of maps that can be identified in an atlas. Different types of maps that can be identified in an atlas. Different types of maps that can be identified in an atlas. Right? Okay, let's write down some examples for them. Then let's write with me mathematically. Okay. Then in your textbook, you have given only 2 examples in textbook example දෙකයි තියෙන්නේ. මම තව දෙන්න examples ටිකක් දෙන්නම් උදාහරණයක්. On in textbook, you have given only 2 of them, right? දෙකක් කියලා තමයි මේ දාලා ඉන්දියම් සංග්‍රහය. Then just try this one also. Relief and drainage maps. Maps කරගන්න. Topographic maps. Relief and drainage maps. Topographic maps. Relief and drainage maps, topographic maps. Relief and drainage maps, topographic maps. In this book also we can find out another kind of map. There's no more පෙන්නුවත් එක තාම. තව කාණ්ඩයක් හම්බුනා මොකද්ද? මේ බලන්නකෝ මේ. Right. Tourist sites, සංචාරක කේන්ද්‍රස්ථාන, right? Tourist sites. Tourist sites. අපි roadways වෙනම ලියමු. Roadway maps. Tourist sites, සංචාරක මධ්‍යස්ථාන, right? ප්‍රදේශ. Tourist sites. Another one is roadways, මාර්ග roadways, the roadway maps, මාර්ග roadway maps. Right? Another one. Cash crops, ආර්ථික භෝග. Vegetation cover, වනවැස්ම. Industries, කර්මාන්ත හදාලා map තියෙනවා. Industries. Right. Airways and naval routes.
airways and naval routes. ගුවන් මාර්ග සහ මෙන්න මේ නාවික මාර්ග, right? Airways and naval routes. මම කොමන්ලි මම පොදුවේ මන් දුන්නේ, හරි? Rainfall and climatic maps. Rainfall and climatic maps. Right, children. Then these are some examples for different types of maps, right? Then children, we can talk about direction. Look at the direction again, Disha. Right? Children, when we read a map, identify direction is compulsory. Then showing direction in on any map is compulsory, right? Because right? And look at here. In here, you can find out it is emphasized as north. Accordingly, we can identify the other directions, right? North should be indicated somewhere. The Yamdisha then in any map, at least north direction should be expressed, right? Our main Uturishawa TN. Then in some maps, we can find out a figure of compass. A compass figure map. Right? Look at here. In some maps, we can find out. Okay. If there isn't given the direction, the top direction should be considered as the north direction. May Uda Disha right? Right. Then every piece of information, this one, then direction. On such occasions, the direction where the heading of the map is shown is considered as the north. And other directions are determined accordingly. If they aren't mention the direction, the top direction is considered as the north direction. A map can be oriented accurately when the directions of the map are set correctly to the corresponding directions of the map area. That means, children, a map can be oriented accurately. When the direction of the map are set correctly. To the corresponding direction of the map area. Direction mark, we can have a clear understanding about the map, right? Accordingly, from the place where you stay, the directions of the places marked on the map can be identified correctly. Then, from where you are staying, okay, from the place where you stay,
The other direction can be identified easily with the help of the mentioning of directions in the map area. ඒ සිතියම් ගතකල ප්‍රදේශයේ ඒ දිශාව හරියට මාක් කරලා තියෙනවා නම් අපිට පහසුවෙන් easily we can identify the other areas. Clear? Okay. The scale means පරිමාණය, right? Scale means පරිමාණය. Okay? Okay. අපේ health වලට එන යාළුවන්ට message එකක් අපි දාලා ඉමු. දැන් going වෙන්න කියලා නේ. Right? Okay, just wait. Right. Then children, scale පරිමාණය බලමු. It is impossible to draw all the things found on the land at the same size on the map. Okay, ඉතින් අපිට සැබෑ ලෝකයේ හම්බුන හැමදේම ඒ පරිමාණයෙන්ම විදියම ගන්න හැකිද? Just like parallel world. එහෙම මොකක්ද තියෙනවද? සමාන්තර ලෝකයක් වගේ වෙනවා නේද? එහෙම හරියන්නේ නැහැ. In map books, scale of each map is given. දැන් හිතියම් පොතක map එකේ scale එක දීලා තියෙනවා. Right? I told you earlier මම ඔයාලට පෙන්නුවත් එක නේද? Look at this one within map එක ඉතින් බලන්න. Look at the scale here. ඉතින් පරිමාණය. Clear? If the scale is high, then පරිමාණය ලොකුයි කියන්නේ මොකද්ද? The map is too small. Map එක කුඩායි. If the value of this scale is somewhat minimum උදාලා somewhat low, that means the map is somewhat larger. Map එක ලොකුයි කියලා කියන්නේ. මේ බලන්න. Look at it. Right. In map books, scale of the each map is given. According to the scale, the size of the map too is changed. එනමුත් මේ පරිමාණය map එක අදින පරිමාණය අනුව map එකේ size එක වෙනස් වෙනවා. The differences among the scales could be understood further when the scale of wall map in the school and the scales found in the map books are compared. Wait, I think you already saw some wall maps in your school. උදාර බිත්තිවල ගහපු ලොකු wall map තියෙනවා නේද? How about the scale of them? ඒකේ scale එක වැඩිද අඩුද? අඩුයි. scale එක අඩුයි. That's why they are somewhat large, right? ඒකයි මේ නිකන් ලොකු. Then think about the size of your book පුතේ. දැන් ඔයාගේ textbook එකේ size එක බලන්නකෝ. Look at the size of the maps in your textbook. දැන් textbook එකේ තියෙන maps වල size එක කොහොමද? Too small. ඒ වගේ පුංචි නේද? Why is that? The scale is somewhat high. ඒකේ පරිමාණය ඉහළයි. ලොකු වගේක් නෙවෙයි. There's a high value here. ඔන්න අපිට පතාවේ උදාහරණයක් එක්කම, right? I will explain with the examples, right? According to the need, the map drawn may be large or small. පුතේ අවස්ථාවේ අනුව සිතියම ලොකුවට පුංචිට අඳින්න පුළුවන්. Clear? Okay. Look at this one. මේ කතාව අහගන්න මම explain කරලා දෙන්නම්. The topographic map of Sri Lanka drawn by the survey department of Sri Lanka is drawn to the scale of 1 to 50,000, representing 50,000 centimeter on land by 1 centimeter on the map. මොකද මේ කියන්නේ? පුතේ there's a topographic map of Sri Lanka that is drawn to the scale of 1 to 50,000. එකට 50,000 කියන පරිමාණයට ඇඳපු දැන් I think in maths you learn about these things, right? ඔය අනුපාත කතාව ඉගෙන ගත්තා නේද? මේ maths වලට. තව නැද්ද? Ratios එහෙම. Then to the scale of 1 to 50,000, the topographic map of Sri Lanka has been drawn. පුතා ලංකාවේ මෙන්න මේ එකට 50,000 හිතීමක් ඇදලා තියෙනවා. භූෂණ හිතීමක් ඇදලා තියෙනවා. right? මෙන්න මේ scale එකට. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මේ සැබෑ يعني සැබෑ ලෝකේ sorry map එකේ centimeter එකක් කියන්නේ මොකද්ද? The 1 centimeter in the map indicate 50,000 such units in real world. map එකේ 1 centimeter එකක් අපි රූලක් කරලා මැන්නොත් එහෙම හරි map එකේ 1 centimeter එක කියලා කියන්නේ සැබෑ ලෝකයේ centimeter 1 parts කොච්චරද 50,000 right බලමු example එක right අපි ගන්න හදාගමු children හොඳට අහගන්න
සමහරවිට මේ තේරෙන්නේ නැතිව එකපාරට එන්ස හොඳට අහගෙන ඉන්නවා. Tutoring ඕගොල්ලෝ. Then in next year you have to learn them, right? This is the scale. 1 to 50,000 topographic map. පොඩ්ඩක් maths පුළුවන් නම් ඕන් හොඳට අල්ලගත්තා හැකියි. Right. Then 1.50,000 තියමු, right? This is the scale. මේ සිතියමේ scale එක. පුතේ I told you earlier. අපි දැන් ඉස්සෙල්ලා කතා කිව්වනේ මොකද්ද? According to the purpose, the scale will differ. ඔයාගේ අරමුණ මොකද්ද? purpose එක අනුව map එකේ scale එක map එකේ පරිමාණය මේක පුංචියට දෝනේ ලොකුවට දෝනේ scale එකකින් ඒක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. Right? Then if you want a wall map, you can draw it to a higher scale. Scale එක මෙන්න මේ අගය. මෙන්න මේ අගය වැඩි කරලා අපිට අඳින්න පුළුවන් map එක පුංචිට ඕන නම්. Look at the textbook. අර textbook එකේ තියෙන එහෙම එකක් නේ. Look at here. මේ බලන්න. Look at the textbook here, right? There's Sri Lankan map here. And look at the scale of this one. මේ බලන්නකෝ. How about the value මේ? 1,16,50,000. අර මම ලියුවේ බෝඩ් එකේ 50,000 එකක් නේ. Just 50,000. මේ කීයද? 1,16,50,000. 1.65 million. 1 to 1.65 million, right? Clear? අන්න. ලොකු පරිමාණයක් නේ. That's why it is entered into the book. එහෙම ලොකු වෙච්ච හින්දානේ ඔයගේ පොතට දාන්න පුළුවන් උනේ මැප් එක. නැත්නම් දාන්න පුළුවන්ද? දාන්න බෑ. Right? Can you enter this map into your book? දැන් මට කියන්න එහෙනම්. ඔයා හිතනවද මේ මැප් එක දාන්න පුළුවන් මේ පොතකට? No පුතේ. We want ladders to read this one. මේක කියවන්න ladders ඕන නවා. ඉලිමකක් තියන්න නයි. පුතා මේකේ actual value එක එනවා කොච්චරද දන්නවද? 8 meters ගණක් එනවා. මීටර 8යි ගණක් මේ මැප් එක උසයි. The width is 4 point ගණක් අපිට එන්නේ. මීටර 4යි ගණක් එනවා මේකේ පළල. මීටර 8යි ගණක් උස 4යි ගණන් මැප් එක තමයි මැප් එකක් එනවා මේ පරිමාණයට ශ්‍රී ලංකාව ඇන්දාම. What is the value? 1 to 50,000. 1,50,000 ස්කේල් එකෙන් ඇන්දාම. Right? So then now they ask the problem to you. Then what ප්‍රශ්නයක් එනවා. So then how we can read this map? Then මේක ශ්‍රී ලංකා විනිදුරු දෙපාර්තමේන්තුව අපි ශ්‍රී ලංකා survey department has mapped this one. දැන් මේ කියන සිතියම ලංකාවේ පුතා සිතියම් ගත කරා කවුද? By the Sri Lanka survey department, right? Survey department එකෙන් මේක map කරේ. Then this is the scale මේ පරිමාණය 1 to 50,000. 1,50,000. That means 1 centimeter in this map indicate 50,000 centimeters in real life. සැබෑ ලෝකේ ඒක දැන් map එකේ centimeter එකකින් පෙන්නනවා සැබෑ ලෝකේ centimeter 50,000. then if you want to get the distance between two towns, then town දෙකක් අතර පරතරය වට හොයා ගන්න ඕනේ. මෙන්න main town දෙක. අපි ගමු මෙතන පරතරය කීයද 2 cm කියලා. centimeter දෙකක්. අන්න. එහෙනම් මේක multiply by 2. දැන් මේක දෙකෙන් ගුණ කරගත්තා නම් හරි. ඒ කියන්නේ කොච්චරද? 100,000 ලක්ෂය. centimeter ලක්ෂය. ඇයි centimeter convert these centimeter into kilometers. මට ළමේ මේක කිලෝමීටර හරවලා කියන බලන්න. 50,000 centimeter kilometers please. Turn the mic and tell me. Turn this value into kilometers. 50,000 into kilometers please. Any girl or a boy, please tell me. Wait, put again. Put it. Just tell me the value. I'm asking line and go. Shame on piano. Just tell me. Yeah, what's the value? Huh? Answers the asking line. Go 0.5 kilometers. Go on. Right. 0.5 kilometer, right? 1 centimeter
in map indicate 50,000 centimeter in real life, right? දැන් පුතා සිටියම කින් කරන්නේ මේ සැබෑ ලෝකයේ තියෙන එකක් පුංචි කරලා අඳිනගෙන කරන්නේ ඉතින්. right? එතකොට මේව තියෙන්නේ. හරි දැන් if you take a ruler රුලක් අරගෙන හරි you can measure the value with the distance between 2 points. ඔයාලා ලක්ෂ දෙකක් අතර දුර බලනවා. for example මෙන්න මෙහෙම 2 cm, right? ඔන්න සෙන්ටිමීටර් දෙකක් එනවා ඔයාලට පරතරේ. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? 0.5 kilometer in real life. සැබෑ ලෝකේ කිලෝමීටර් භාගයක්. ඒ කියන්නේ මීටර 500ක්. 500 meters, right? Then a 1 centimeter indicates 0.5 kilometer. සෙන්ටිමීටර් එකකින් පෙන්වන්නේ කිලෝමීටර් භාගය නම් සෙන්ටිමීටර් දෙකක් සෙන්ටිමීටර් දෙකකින් පුතේ කොච්චරක් පෙන්වනවද? 2 centimeter indicate 1 kilometer. කිලෝමීටර් එකක් පෙන්වනවා. right? අන්න ඔය තමයි ඔය 1 to 50,000 topography map කියන එක. ඔක වෙනවද කතා කරනවා පැහැදිලිව, right? දැන් මම කිව්වා this is mapped by the survey department of Sri Lanka and it is 8 meters high. මීටර 8යි ගණක් උසයි. 4 point ගණක් පළලයි, right? It is that much big. ඒ වගේ ලොකු map එකක්. And it is divided into 92 map sheets. මේ සිතිය මොකද කරේ? බෙදුවා පුතේ, right? මේක බෙදුවා, right? It is divided into 92 map sheets. මේක බෙදුවා පුතේ. into 92 map sheets. Map sheet 92කට බෙදලා තියෙනවා. Why? Why is that? ඇයි? For the easy usage. භාවිතයේ පහසුවට මේක මෙහෙම බෙදුවා, right? It is being divided into 92 map sheets. So අපි මේක පුතා බෙදලා දෙනවා ඉතින් පත්‍ර 92කට. And it is actually it is arranged as a book. මේක 92කට බෙදලා පොතක් විදිහට හදලා තියෙනවා ලස්සනට. Clear? Each map sheet has a name and number. ඔය හැම සිතියම් පත්‍රයකටම අංගෙකුයි නමකුයි තියෙනවා. Clear? Okay, in grade 7 we can learn about them. ඉතින් දැනගන්න මට කියන්න ඕනේ පරිමාණයේදී ලක්ෂ ගණන් වලින් එනවා නම් ඔය කියන්නේ මොකද්ද? The map is small. map එක පුංචි වෙනවා. Look at the best example is this one. හොඳම උදාහරණය මෙන්න මේක. අරක 50,000නේ. ලොකු map එකක වෙ ඉන්නනේ. Look at this one. This is a small map. It is given in your textbook. ඔයගේ textbook එකට දාපු මේ පුංචි map එක බලන්නකෝ. 1 to 1.65 million. එකට 16,50,000. අන්න පරිමාණය. Huge one. විශාල පරිමාණයක්. When the scale is high, the map is too small. සිටීම පුංචි වෙනවා. Clear? Okay, that's about scale. On a scale එකේ කතන්දරේ, right? Okay. Right. On next day we can talk about the key, right? ඊට පස්සේ කතා කරමු key එක ගැන. Then let's move to help එක. අපි help කරලා යන්න. Right. Then on next day we can talk about the rest part, okay? එතකොට අපි කතා කරමු. Right. Actually, on next day we can finish the lesson. ළමයි පාඩම ඉවරනවා. Then we can do some math markings. Okay, math markings check කරන්න පුළුවන්. ඔය ගොඩක් කරන්න තියෙනවා. I will do some extra works here. අවතර ටිකක් මොනවද කරවන්නම්කෝ. Right. The next lesson, children, take out your health books and get ready, children. Then look at the next lesson. යමුනුත් පාඩමකට, right? Let us balance our emotions. Let us balance our emotions. Unit number 11. Right. Pag topic list ko dala, happy topic ke liya ako. Unit number 11.
The new lesson, unit number 11. Let us balance our emotions. How many thoughts, right? How many thoughts and feelings do you experience each day? The what question? Hanging think about the experiences that you undergo within a day, Budana, right? You may have acted in different ways depending on whether such feelings bring you happiness, sadness, or anger. Due to some reasons, Budana, you may feel anger, you may feel sad, you may feel happy, you may feel jealousy, you may feel kind, you may feel sympathy, right? Within a day, you may undergo different types of feelings and emotions, right? පුතේ විවිධ චිත්ත වේග මේ හැඟීම් දැනීම් ඔයාලට දවසක් තුලදී ඇති වෙයි. Right? Such conditions of mind or feelings that suddenly arise and affect our minds, making us react in various ways are known as emotions. Children, there's a definition here. What's mean by emotions? මොනවද මේ චිත්ත වේග කියලා කියන්නේ? Such මම එක වෙනස් කරලා දෙන්නම්. Don't write this one කියලා කියන්න එපා. I will arrange this one එක හදලා දෙන්නේ මම. Such conditions means no they give you other the conditions like happiness, sadness, anger, and such conditions of mind or feelings the things that you feel that suddenly arise make a part that you know that they suddenly arise in your mind and affect our minds, making us react in various ways. And your mind will react in various ways. ඔයාගේ මනස මොකද කරන්නේ? එක එක විදිහට මේවට react කරනවා. කොච්චර අර්ථයක් කරනව නේද? Right? Then think about if you got angry. ඔයාට තරහ යනවා. Then some people stay calm and quiet, right? Stay silently. ශබ්ද නැතුව ඉන්නවා. Some people react instantly. සමහරු විකසින් මොකද කරන්නේ? Fight back, scream, right? Some people react instantly. Clear? So the way you react may differ from one person to another. Based on different factors, right? Based on different factors like experience, knowledge, age, වයස, දැනුම ඔයාලට තියෙන දැනුම අත්දැකීම් එක්ක මොකද වෙන්නේ? ඔයා රියැක්ට් කරන විදිය වෙනස් වෙනවා. Clear? Then children, such reactions, okay? Such reactions can be either good or bad. අනේක කියන්නේ. ඒ ප්‍රතිචාරය සමහරවිට හොඳ වෙන්නත් පුළුවන් නරක වෙන්නත් පුළුවන්. Clear? In grade 6 you learn several ways of maintaining emotional balance. පුතා මේ පාඩම අපේ grade 6 ලා ටිකක් හම්බුණා නේද? Clear? Okay. First of all, we had write down what's mean by emotion. Emotion the first question is, what are known as emotions? What are known as emotions? The first question is, what are known as emotion? Chitta vega, right? Chitta vega. What are known as emotions? Then write the answer with me. Answer or I write on board. My board right. The answer is the sudden thoughts
and feelings that appear in our mind and make us react in various ways are known as emotions, right? The sudden thoughts and feelings that appear in our mind. මේ අපේ මනසේ හදිසියෙම ඇති වෙන මෙන්න මේ සිතුවිලි සහ චිත්ත වේග, right? සිතුවිලි සහ මේ දැනීම අපිට දැනෙන දේවල්. Make us react in various ways. අපි එතකොට මොකද කරන්නේ? We react in various ways. අපි ප්‍රතිචාර කරන එක එක විදිහකට. අන්න ඒවා. Those are known as emotions. අපි වල කියනවා චිත්ත වේග කියලා. Right? Right, the answer please. Okay. The sudden thoughts and feelings that appear in our mind and make us react in various ways are known as emotions. Okay, practice it just now. Make our පාඩම් කරගන්න එක. It is compulsory. Definitely there will be a question regarding that part. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඒක තැනක් මේක බලන්න. Okay, next part. Right, children. Then in this lesson, you will learn how to live in harmony with your family. ඉතින් මේ පොඩ්ඩක් උදාහරණ කොහොමද සමගියෙන් ඉන්නේ කියලා වගේ පවුලේ අයත් එක්ක in a school and in society පාසලේ කොහොමද හොඳින් ඉන්නේ and society සමාජයේ කොහොමද ඉන්නේ by maintaining your emotional balance or චිත්ත එක පාලනය කරගෙන, right? The next subtopic is emotional balance. That means චිත්ත වේග පාලනය, right? Okay, what's meant by emotional balance? Hey, look at the sentence here. Emotional balance is the ability to maintain your conduct well. ඉතින් ඔයා කරන දේ ඔයාගේ චර්යාව හොඳින් පවත්වා ගන්නලු. Your conduct well by reacting intelligently when you experience an emotion. යම් චිත්ත වේගයක් ඔයාට තුළ ඇති වුණාම බුද්ධිමත් හිතා බලා බුද්ධිමත් ප්‍රතිචාර දක්වමින් මෙන්න මේ ඔයා කරන දේවල් ටික හරියට කර ගැනීම නේ. හරි? අන්න that is known as that ability. එහෙම කරගන්න දෙන හැකියාව. The ability to do what you do, right? The ability to maintain your conduct well is known as emotional balance. චිත්ත වේග පාලනය කියලා කියනවා. If you undergo anger, what තරහ වෙනවා? If you undergo sad, what දුක හිතෙනවා? Then without thinking about them putala, you have without reacting in a harmful manner for them putala, you have to continue your work. ඔයා කරන වැඩේ දිගටම කරගන්න ඕනේ. Right? Likewise, the ability to maintain your conduct well is known as emotional balance, right? Okay, then children, the next question is, right? The next question is, what is known as emotional balance? What is known as emotional balance? What is known as emotional balance?
What is known as emotional balance? When you can dance Butala, emotional balance is ability to maintain your conduct well by reacting intelligently when you experience an emotion, right? Right, children. Then, I want to inform that today, when you receive your marks, okay, when you receive your marks in the second term test, please send me the photograph. If you got more than 85, also fine, we have ordered and if you got more than 85 for all the three subjects, විෂයන් තුනටම 85 මෙහා තියෙනවා නම් please send us the images, right, of your term test papers. ඔගේ term test paper එකේ photos අපිට එවන්න. Then we confirm it, අපි confirm කරා ඊට පස්සේ then you can have a gift card tag එකක් ගෙදරටම එවනවා. Clear? Then and the newcomers here, පුතේ අපි අලුත් කරන සමහරට ඇති අද. Then most of the children are second. Some of the children are still going through the exams. So, the school exams path. Then, what do you think? School. So, the make what I some of my kill the but the next class. I think, man, right? Anything, man. If you receive your marks for that, or if you after receiving all the three subjects, marks of all the three subjects for that, please send another photograph of them, right? After one. If someone got if someone got 100 out of 100 පුතේ. යම් විෂයකට ඔයා ගන්නවා 100න් 100. අනිත් කොටස මම කොට අඩු වෙලා. හරි. කවන්නේ. You can have gift. එයාට හම් වෙනවා. හරි. If anyone got 100 out of 100 for any subject, you can have that gift. ඒ gift එක එයාට හම් වෙනවා. Clear? Right. And there are some children who are doing only health, right? අපි health විතරක් කරන යාළුවෝ තියෙනවානේ. Right. If you got more than 90, you can have the gift. අනුවෙන් එහා ගත්තොත් order tag එකක් හම් වෙනවා. Clear? හරි එහෙනම් ඔන්න chance එක. දැන් අනිත් තුනම කරන ළමින්ට අඩු කරලා තියෙන 85. average ගන්න අපි 85 85 right? ඔන්න ඔයාලා අහම ළඟ දෙක්කම gift එක. Right. මට දාලා තියෙනවා. Okay? Send me the photographs of them, okay? Then children the newcomers, right? After the August payment today, you can have the box files. Box files normally we will send them to your home, right? Right. Then emotional balance, right? That's about emotional balance. The next part. It is important to maintain a good emotional balance, not only when you are sad, angry, or jealous, but also when you are happy. Then think about some unpleasant emotions, right? Then, for example, anger. It's an unpleasant or negative one, or a bad emotion, right? Happiness, somehow the then think about birthday celebration.
Then some are celebrating their birthdays like this. Somehow මොකද කරන්නේ birthday celebrate කරන්නේ කොහොමද? Huh? Oh, applying fly and the eggs and all the things on that birthday boy or a girl, right? එයාගේ ගාන පිටි පිටතර ඔක්කොම ගන්නවානේ. Are they good? If you undergo emotions like happiness පුතේ, you have to manage that also. ඒකත් අපිට manage කරගන්න වෙනවා, right? Then if you had a victory, ඔය යම්කිසි ජයග්‍රහණ ලැබුණා. Alright? Don't insult and don't hit, don't try to fight with the opponents. විරුද්ධවාදීන් එක්ක ගහ ගන්න බැන ගන්න අපහාස ගන්න එනවා. It's too bad, right? So you have to manage you have to manage your emotions well, huh? Not only the negative ones, the positive ones also. යහපත් චිත්ත වේගත් අරට අවසර ගන්න ඕනේ. Otherwise there may be harmful harmful conditions that may arise out of them, right? Then children, it is important to maintain a good emotional balance, not only when you are sad, angry, or jealous, but also when you are happy. Next page. Sorry. Then there's simple activity here. You have been asked to arrange in groups and discuss about various thoughts that occurred in you within a day, right? The time you got them, how you felt, or and why you felt, and how you reacted to such feelings. Then දිනක් තුල ඔයාට දැනෙන චිත්‍රය මතක් කරගෙන ඇයි ඇති උනේ මොකද ඔයා කරේ ඒක ඉතින් බලන්න කියලා කියනවා ක්‍රියාකාරකමක් වෙ තියෙනවා, right? Then look at the next paragraph. When you were doing the above activity, you and your friends may have understood that you had a variety of thoughts and feelings. What theory? Right? These are common to everybody. These feelings could be positive feelings like happiness and kindness, or negative feelings like sadness, anger, and fear. යහපත් සහ අයහපත් චිත්තයක වෙන්න පුළුවන් දෙකම. You may within a day, you may undergo all types of emotions. මේ හැම ආකාරයකම චිත්‍රයක ඔයාලට ඇති වෙන්න පුළුවන්, right? Look at me. Next part. Take a daily newspaper. Read various news items and incidents publishing it. පුතේ දැන් දිනපතා පුවත්පතක් ගන්න කියලා කියනවා. ඒකේ තියෙන පුවත්පත් සිදුවීම් වලට බලන්න කියලා කියනවා. Related to emotions of various people, the reasons for them and how they have reacted to them. Discuss the appropriateness in such reactions with your teacher. Look at the television here. Look at the daily news telecast. Right? And then the news telecast again. Then daily you can hear about some accidents, suicides, some people cause harm to their lives, some fights with others, war situation, there are so many news articles today. There are news articles, right? There are maybe so many news headlines that like that, okay? What are the reasons for them? Due to the occurring of different types of emotions within some people, right? Then you can understand how they react in such situation. Due to the failures in life, right? Failures in life means the ජීවිතේ මිනිස්සුන්ගේ කඩා වැටීම් වලදී some may suicide, සමහර දිවිහානි කර ගන්නවා, right? That's how they face the emotion sadness and disappointment. ඒ කලකිරීම දුකක් ආවම මිනිස්සු ඒ හැසිරෙච්ච විදිය. Is it good? Is it appropriate? ගැලපෙනවද? No, it's not. You have to think about it. Is it appropriate? No, it's not, right? And upon victories, how they react. You don't have to burden others, right? Don't insult others. Right? You have to behave in a good manner, right? So you have to think about them. How to react in such situations, such incidents, right? එවන් අවස්ථාවල මම හැසිරෙන්න ඕනේ කොහොමද? කියලා අපි හිතන්න ඕනේ නේද?
Otherwise, you have to undergo different negative consequences, right? Then children, all the people get emotional. They have modern chitta ka pahala වෙනවා. However, different people react to them in different ways. මිනිස්සු react කරන එක ආකාරයෙන්. Some react instantly. සමහරු ඉක්මනින් පචර දක්වනවා. Some on the other hand would not react instantly but react afterwards. සමහරු එකපාරට react කරන්නේ නැහැ. පස්සේ තමයි react කරන්නේ. Then there's a story here. ඔන්න කතාවක් තියෙනවා. දැන් this is a common incident in your school also. Then think about our girls and boys. You know, actually this is a common incident that happened in your school. ඔයාලගේ ඉස්කෝල වල නිතරම වෙන subject මේ තියෙන්නේ. Now look at the example. ඉබල උදාහරණය නම්. Look at the story here. There's a boy called Vipula. ඔන්න Vipula කියලා කොල්ලෙක් ඉන්නවා. boy කෙනෙක් ඉන්නවා. Vipula brought a toy car to school. දැන් Vipula ගෙනාව සෙල්ලම්කාරයෙක් ඉස්කෝලේට. Someone like him very much. දැන් someone කියලා පොතෙක් ඉන්නවා. someone මේකට ගොඩක් කැමතියි. And borrowed it to play. ඊළඟට සෙල්ලම් කරන්න, right? He accidentally dropped it and broke a wheel. එයා ඉතින් මේක වැටිලා රෝදයක් කැඩුනා. කාගේද? The Vipula's toy car, right? Vipula got angry. Vipulaට තරහ ගියා. Right? And hit someone. Someone ටල්ලන් ගෙහුවා. Right? Look at that incident පුතාලා. Then in Vipula's, right? In Vipula's mind, suddenly the anger appears, right? Then he reacts instantly. He reacted instantly. එයා ශනිකව මොකද කරේ? කොච්චර දැක්කුවා. He hit someone, right? Someone ගෙහුවා නේ. And he hit someone. His friends intervened and stopped the fight. යාළුවෝ දිහත් වෙලා මේ සටන මේ වලිය සටන නැවැත්තුවා. Right? Someone didn't react at once. Someone හැබැයි අනිත් පැත්තට ගහන්න ගියේ නැහැ. But the next day he brought a new toy car and gave it to Vipula and apologized. Someone මොකද කරේ? පහෝදා තව toy car එකක් කරන් අරන් ඇවිල්ලා Vipulaට දීලා සමාව ඉල්ලුවා. Look at how someone reacted පුතේ. බලන්නකෝ someone has it විදිහ නේද? How he behave in such situation. Vipula felt ashamed of the way he reacted the previous day. Vipulaට ලැජ්ජ හිතුණා. එයා කලින් දවසේ තරහා ගිලා තමන්ගේ යාළුවට ගහපු එක ගැන. He too apologized and decided not to react the way he did thereafter. Someone think then Vipulaට ලැජ්ජ හිතලා පුතේ. He too apologized. ඒ සමාව ඉල්ලුවා ඒගොල්ලෝගේ. someone and decided තීරණය කළා not to react the way he did thereafter. මේ කලින් හැදුනා වගේ නම් අය නම් එහෙම කරන්නේ නැහැ කියලා මෙයා හිතාගත්තා. I think this is the common incident with you, right? Then ඔයාලට විතරම මේ වගේ ප්‍රශ්න වෙනවද කොහොමද නේ? Right. So you have to manage your emotion, na? In the above example, Vipula reacted instantly, giving way to his emotion. අන්න. එයාගේ චිත්ත වේග වල ඉඩ දීලා Vipula ක්‍රියා කරා. It's not appropriate, right? ගැලපෙන්නේ නැහැ. But his reaction was not appropriate. He should have expressed his feeling in a different manner. Okay, at least he has the ability to express his feelings like this. Okay, at least he have to do it like this. Okay, express his emotions like this. Example: I gave you my car, thinking you would look after it. I felt very sad when you broke it. මං දුන්නේ ඉතින් ඔයාට ඒක හොඳින් බලාගෙන ඒක නමුත් ඔයාලා රෝදිකුත් කෙරුවද මට දුකයි කියන කියලා එහෙමවත් කියන්න තිබ්බා, right? Instead, Vipula hit someone, right? Some people react inappropriately by screaming. All the people, right? Some people react inappropriately by screaming, crying, and hitting others when they get emotional. Right? Screaming unnecessarily. Right? Then you can remember those characters in your school, huh? Then what about that? Hitting others. There may be some quarrelsome ones, okay? Some bullies are there. Hitting others when they get emotion. You can avoid harm to
yourself as well as others by reacting with patience after giving thought to the matter. ඒ කාරණාවට අර්ථයක් දීලා පුතේ ඔයා මෙන්න මේ හරියට විමසීමෙන් be patient and react, okay? විමසීමෙන් react කරන්න කියලා කියනවා. Next part. Factors affecting emotional balance. පුතේ චිත්‍රයක පාන්න බලපාන අවබෝධය. Number 3, personality. That means පෞරුෂත්වය. Number 4, behavior of others. That means අන්නගේ හැසිරීම. Experience means අත්දැකීම්, right? Lifestyle means okay, ජීවන රටාව. Age groups means වයස්කාණ්ඩය, right? Children, these are the factors that affect emotional balance mainly. ප්‍රධාන වශයෙන් පුතා මේක ඕනේ emotional balance වලට. Then all of you write down this question පුතාලා. Write this question පුතාලා ලියන්න ප්‍රශ්නය. What are the factors? What are the factors? Just write with me, Matakalim. What are the factors? What are the factors? Matakalim, no, man. Just write with me. What are the factors? Right? I don't think I have one, right? What are the factors that affect emotional balance? What are the factors that affect emotional balance? චිත්ත වේග පාඩුකාරකම් සාධක. What are the factors that affect emotional balance? Children, write with me, Matakalim. Let's write with me. Number 1, situation. Number 2, understanding. Again, downwards, Paliamo. Situation, understanding. Next one. Number 3, personality. පෞරුෂත්වය. Number 4, behavior of others. That means අන්නගේ හැසිරීම නේද? Behavior of others, right? Behavior of others. That's number 4. Number 5. You can write them all ලොකුම ලියා ගන්න ඕනේ. Right. Number 5, experience. Number 6, lifestyle. Number 7, age groups.
Number 5, experience. Number 6, lifestyle. Number 7, age groups. Okay. Then, children, we are going to talk about them one by one. What are they? The factors that affect emotional balance, right? Okay. We start from number 1, children. This will be right. Hey, let's look at how the situation affect for emotional balance, right? In the above example, when someone was sick, he felt angry, but he did not react negatively as he knew he shouldn't behave badly in his school. That's about situation. They was in they actually they were in the school. School. So it's not appropriate in the school to behave like that, right? So in the above example, when someone was someone people he felt angry at a but he did not react negatively. And if fought back and right? He knew he shouldn't behave badly in his school. Reaction differs according to the situation. Listen to me, right? Understand it? Reaction differs according to the situation. Reaction clear? Understanding, that means there. As you grow old and mature, and become mature, your ability to cope with emotions will improve with your experience in life. ඒ හැකියාව වර්ධනය වෙනවා. Your ability to cope with emotion. චිත්ත වේග හසුරුවා ගැනීමේ හැකියාව වැඩි වෙනවා. In the above example, Vipula through his experience learned how to react in such situation. Children, look at here. At last, Vipula thought like this, right? Yeah, අවසාන මේ හිතුවානේ. Huh? Oh, you can. Oh, උතර ගියා කිව්වා. Right. He too apologized and decided not to react where he did thereafter. Experience. Through that experience, he understood that never react like that, right? Children, then, right, Vipula, through his experience, learn how to react in such situation, right? Your parents and teachers react with such understanding through the experience. Due to the understanding of them and through that understanding got through the experience of life, right? Clear? And with the time today, you will also gain much knowledge and understanding about how to cope with the emotion, right? Number 3, personality traits. Personality. The capacity to cope with emotions differs from person to person, depending on their personal qualities. ඔයාගේ පුද්ගල ගුණාංග නොපුතේ මේ දරා ගැනීම හැකියාව වෙනස් වෙනවා, right? The ability to cope with emotion will differ. චිත්ත වේග හා කටයුතු කිරීමේ හැකියාව වෙනස් වෙනවා. Right? Then some get angry instantly. සමහරවිට ඉක්මනට තරහ යනවා. While others are patient. සමහර ඉවසනවා. It depends on your personality traits. ඒක රදාපදින මොකක් වලද? ඔයාගේ වෞෂධ ගුණාංග මත. Right? It depends on the personality qualities or traits. Clear? If you have good personal qualities, that means you are capable of you are capable of coping with stress well, right? The emotions well. You would have learned from the above example that it depends also on such personality traits as kindness, sense of responsibility, patience, short temper. Hot tempered means short tempered means clear? Okay, depends on such qualities. The ability to cope with emotions will differ, right? So you have
thanks to someone patient. පුතේ මේ සමන්ගේ තිබ්බ විසීම නිසා මේ රණ්ඩු දුරදක ගියේ නෑනේ. Behavior of others අනිත් අයගේ හැසිරීම, right? If he too had reacted angrily, the සමනුත් එහෙම තරහරන් දැඟලුවා මොකද වෙන්නේ? The fight would have ended causing more harm to both. දෙන්නටම හානි වෙලා පුටි කාලා නේද? Teachers ලාගේ බැනුම් අහගෙන ෂර්ට් පොත්තන් ගලවගෙන ඉවරෙන්ද තිබ්බා. Then therefore the behavior of others affects our reactions, right? Therefore the behavior of others affects our reaction. අනිත් අයගේ හැසිරීම අපේ චිත්‍රයකට බලපානවා. Clear? Okay. Experience. අත්දැකීම. The above incident taught people the danger of reacting impulsively. මේ ආවේගශීලීව කටයුතු කිරීමේ භයානකම තේරුම් ගත්ත විපුල මේ සිද්ධියේදී. Clear? Such experiences teach us how to react patiently. ඉතින් මේවන් සිදුවීම් වලින් වාට කියලා දෙනවා කොහොමද විසින් වැඩ කරන්නේ කියලා. A person who has experienced attending funerals before. පුතේ අවමංගල්‍ය වලට කියපු කෙනෙක් දන්නවා, right? Would know better how to cope with grief. කොහොමද මේ දුක සෝකයක වැඩ කරන්නේ කියලා. Resulting from the loss of a relative. ඥාතියෙක් නැති වුණාම then think about if you lost your relative or ඥාතියෙක් නැති වෙනවා. Then you feel sad. Then if you had this experience before, you know how to cope with them. Then ඒ දුක කියන දේවා විතරක් අතේලා තියෙනවා නම් දන්නවා කොහොමද දරා ගන්න කියලා. Clear? Lifestyle. That's experience. I have the game. Lifestyle. That means given ratav, right? We react to our feelings according to the things we learn from the environment. පුතේ පරිසරයෙන් අපි ඉගෙන ගන්න දේවල් එක්ක and think about your society, think about the community. මේ ප්‍රජාව සමාජය ගත්තාම environment එක ගත්තාම we learn different things from society and the environment, right? If the people around a child always react in anger when a problem arises. පුතේ හිතන්නකෝ දැන් there are some families like this. මෙහෙම පවුල් තියෙනවා මොකද්ද? Right? Then always mother got angry. Always the father got angry. Both are quarreling with each other. දෙන්නම ගහ ගන්නවා. දෙන්නම බැන ගන්නවා. If a child is raising in such an environment, ළමේ එවන් පරිසරයක වැඩෙනකොට මොකද වෙන්නේ? Automatically child becomes a aggressive one. ඒ ළමයාත් ප්‍රචණ්ඩකාරී කෙනෙක් වෙනවා. Then the child who will react in the same manner. එයා දන්නේ ඉච්චරයි. They learn how to react to such situation, right? They learn from their parents, දෙමව්පියන්ගෙන්, එයාගේ grandmother, grandfatherගෙන්, uncles, aunties ලාගෙන්. ඉගෙන ගන්නවා කොහොමද? If there's a problem, how to react in such situation. If there's an emotion, how to react in such situation. It will depends on the behavior of the family members. එහෙනම් පවුලේ සමාජිකයන්ගේ හැසිරීම අනුව ළමයා එක ඉගෙන ගන්නවා. Clear? දේවල් තියෙනවා. Clear? So the lifestyle definitely affects your emotion. ඔයාගේ ජීවන රටාව, the lifestyle of family members, පවුලේ ජීවත් වෙන අයගේ ජීවන රටාව definitely affect the child or you. ඔයාට උන්ගේ ළමයාට බලපෑමක් කරනවාමයි. Clear? Number 7. Then think about some families. Then තමයි පවුල් තියෙනවා. දැන් එහෙම කියනවා නෙමෙයි. Then think about some families in some areas, okay? Then they always quarrel with each other. හැම වෙලේම ගහ ගන්නවා වලි. Think about the incident in that නිගම්බු. අර නිගම්බු වල සිද්ධිය ගන්නකො. Then think about the දැන් එහෙම කියන හොඳ නෑ අතරම. But පුතාලා think about the sayings that they do during that. Think about the neighbors. Think about the relatives say during this incident, right? Then or a voice cut දුන්නානේ. ඒ වගේ වෙලාවට කිව්ව කතා ටික හැමෝටම ඔයාලට තේරෙනවා මොකද මේ කියන්නේ කියලා. The lifestyle definitely affect the children, right? එයාලා කිව්වා බලනකොට සමහර families වල පවුල කීප දෙනෙක්ම හිරි. එන්න ගෙදර වගේ ගන්නේ ඒවා. right? කියන දේවල්. right? අනක අම්මගෙන් මන්දක කියනවා මේ අපේ සල්ලි රජයේ සල්ලි නෙමෙයි අපේ සල්ලි ළමයි කුඩු බිව්වේ ඒ නිසා ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා කියනවා. The behavior of the family members and the relatives and the neighbors definitely affect the children. ළමයින්ට බලපෑම් කරනවාමයි. Clear? ඔන්න. So you have to be careful. ළමයින්ට දැනගන්න ඕනේ. පොඩ තේරුම් ගන්න ඒවා. Right? Age groups. When in discomfort or in hunger and infant cries. පුතේ age groups වයස් කාණ්ඩය අනුව. According to the age groups also today,
the ability to cope with emotions will differ, right? Very discomfort. ඉතින් අපස්ථාවක් ආවහම or in hunger, an infant cries. පොඩි කාටම අපස්ථාවක් ආවම බඩගින්නක් ආවම පොඩි කාට අඬනවා. Infant ළදරුවෙක් අඬනවා. During childhood, some frown or cry when they want to show their displeasure, right? In childhood, after the infant age today, then the next step is early childhood. දැන් පූර්ණ ළමා වීම ළමයා ඉන්නේ. To show the displeasure. මේ අකමැත්ත ප්‍රකාශ කරන්න පුරුදු කරන්නේ. පොඩි එකා අඬනවා. හරි නියම ගාවන් ඉන්නේ. Then during childhood, some frown or cry when they want to show their displeasure. When they reach adolescence, නව යෞවනයට ආපුවම මොකද කරන්නේ? දැන් පුංචි කාලේ අඬාගෙන හිටියනේ ඔයගොල්ලෝ, right? And like then think about like if you ask for toys from your mother and father, and after that if you blame by them, right? බැනුම් ගහනවා. එක්කෝ දැන් බෑ කියලා බයිනවා අනිත් පැත්තට. මොකද කරන්නේ? To show the displeasure, you cry. ඔයා අඬනවා. Right? You don't eat. ඒක කන්නේ නැහැ. නේද? වැඩවලට. Then that childhood, ඒ ළමා වියනේ. Then when you step into the adolescence stage, ඔයා දැන් පාත බනවා නව යෞවන වියට. Adolescence stage. Now you are in adolescence age, 10 to 19 years, right? වසරු 10 19 අතර කාලය. Years of 10 to 19 years, right? When they reach adolescence, they either walk away. The නව යෞවනයේ අනාඩ ඉන්නේ. ඒක යනවා නේද? පැත්තකට. Right? Or avoid that situation. එතන යනවා නේද එක්කෝ. කතා නැහැ මොකද යනවා. Or argue. එක්කෝ එකට කියනවා. වරද කරන්නේ පැත්තට. Argue කරනවා. Right? Thus, we can see that age too has an effect on controlling one's emotion. In infant age, we behave like that. In early childhood, we behave like that. In adolescent age, we behave like that. Age groups, right? According to the age group or according to the age group, how the way we cope with emotions will differ. අපේ චිත්ත වේගවල ප්‍රචාරය කරන විදිහ වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. Clear? Okay. That's what about factors affecting emotional balance, right? Look at the next paragraph here. In everyday life, how many challenges do you face? දැන් තේරෙනවා ජීවිතේ ඔයා කොච්චරනම් අභියෝග වලට මුහුණ දෙනවද? Right? Everyone will face situations of sadness. පුතේ ඔයා දුකට පත් වෙන අවස්ථා තියෙනවා. And distress. ඔයා ගොඩක් මානසික පීඩන ලක් වෙන අවස්ථා තියෙනවා. Due to factors such as sickness, එක්ක අසනීප නිසා, separation from friends, යාළුවන්ගෙන් වෙන්වීම නිසා, competitive exams, තරංකාරී විභාග නිසා, and financial difficulties පුඩම්ම මූල අවස්ථා නිසා. The same way, there will be happy occasions. ඒ වගේම සතුටින් ඉන්න ලැබෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා. For example, meeting friends, යාළුවෝ හමු වෙනවා. Attending functions, උත්සව අවස්ථාවල සහභාගී වෙනවා. Receiving gifts, තෑගි භෝග ලැබෙනවා. Therefore, both sad and happy occasions are common to everyone. එනම්ට සතුට හිතෙන දුක හිතෙන අවස්ථා හැමෝටම පොදුයි. Clear? They're not permanent, they are temporary, right? By learning to react calmly to both positive and negative emotions, we can avoid stress. Actually, you have to stay away from stress, right? ආතතිය කියන දේ ඔයා අඩු කරගන්න ඕන. Right? So, you have to react calmly to both positive and negative emotions. පුතේ අපි යහපත් අයහපත් චිත්ත වේග හැම දෙයකටම අපි අපිට සංසුන්ව react කරන්න ඕන. Clear? Then due to the competitive exam පුදාලා some children are subject to depression also. සමහරව depression වලට ලක් වෙනවා. මම දන්නේ මම එච්චර හිතුවේ නැහැ සිවිය වෙනවා කියලා කෙනෙක්ට. මම එක දැකලා තිබ්බ ගර්ල් කෙනෙක් මේ ළමයෙක්ගේ එයාට ડિප්‍රෙෂන් හැදුනා මොකද වෙන්නේ? එයාට ડિප්‍රෙෂන් නේ ඒක සිවියර් ස්ටේට් එකේ. එයා බෙහෙත් බොනවා. සිවියර් ස්ටේට් එකක් පුතා. ග්ලේසි නෑ, right? ඔයාලා මැනේජ් කරලා ලස්සනට දැන්. That's why I asked you that in the last year also we talk about how to manage your emotion. දෙකන අපිට කියන්නේ engage in aesthetic activities, engage in meditation, භාවනා කරන්න කියනවා, සෞන්දර්යාත්මක ක්‍රියා කරන්න කියනවා, engage in a hobby, do sport activities, ක්‍රීඩා කරන්න කියනවා. Thereby you can stay away from stress. ඔයාලා මේ stress වලින් පොඩක් ඈත්ලා හිටිය හැකියි. ඒ ළමයා ડિප්‍රෙස් වෙලා ඉන්න කොච්චරද කිව්වොත් මේ ඒ ළමයාට මේ නහයෙන් එහෙම ලේනවා. ડિප්‍රෙෂන් වැඩි වුණා. ඒක සිවියර් ස්ටේට් එකක්. ඒකේ උග්‍රම අවස්ථාවක් ඒක.
right? There are think for instance, right? Some children now doing their work well, right? Nothing wrong. But when the exams are getting closer and closer, they subject to depression. They got depression now. Then they are doing their works well now. But if when the exams are getting near and near, they become distressed. මේගොල්ලෝ මොකද වෙන්නේ? අන්න distress වෙනවා. ඒක අඩු කරගන්න ඕනේ අපි. We have to be confident. අපි confident වෙන්න ඕනේ, right? We have to manage our emotion. We have to stay away from stress. ඒකයි කියන්නේ that's why we have to do such activities. අන්න මම ඉස්සලා කිව්ව ක්‍රියාකාරකම් කරන්න ඕන අන්න ඒ හින්දා. Meditation, aesthetic activities, sport activities, hobbies, right? ඕක කරන්න කියන එක. Clear? වෙන්න පුතාලා. look at බලන්න ගන්න. Children, okay. We have to write this one. Okay, we are going to okay, write like this. So they are going to be right. This time I can write down. Some situations where we undergo negative emotions. දැන් අයහපත් චිත්ත වේගය ඇති වෙන්න පුළුවන් අවස්ථා ටිකක්, right? Some situations where we undergo negative emotions. Clear? Okay, let's try the other. Write the point here. Some situations where we undergo negative emotions. Right, children. Sickness, separation from friends, competitive exams, financial difficulties, fights with friends, actually fights with friends, right? Sickness, separation from friends, competitive exams, financial difficulties. Rebellious groups in his school, rebellious groups in his school. Fights with friends. Right? Okay, next one.
Some situations where we undergo positive emotions. Some situations where we undergo positive emotions. तो यहाँ पर चित्त कितने अवस्था आएगा? Some situations where we undergo positive emotions, children. Look at them. I will give some extra ones here. මතක් දෙන්නම්. One of them is meeting friends, යහළුවෝ හමු වෙනවා. Attending functions, උත්සව අවස්ථාවට සම්බන්ධ වෙනවා. Receiving gifts, feeding animals, සතුන්ට ආහාර පාන දෙනවා. You feel sympathy and kind, වට කරුණාව අනුකම්පාව තියෙනවා නේද? Feeding animals. Alms giving, දානමය පුණ්‍ය කර්ම වගේ දේවල්. You feel joy and also you feel kindness පොදේ කරුණාවන්ත බව නේද? මේ වගේ දේවල් ගොඩක් ඇති වෙනවනේ එතන alms giving. දම් පැන් ලබා දීමනේ. ceremonies කරන alms giving. Right. Meeting friends, යහළුවෝ හමු වුණාම, attending functions, receiving gifts. Victories in life, ජීවිතේ ජයග්‍රහණ. Victories in life. Victories in life. ජීවිතේ ජයග්‍රහණ. Victories in life. Okay. Then children, to the next part. Right. Then children, you have given this one, what දීලා තියෙනවා මොකද්ද? Some skills that help in maintaining emotional balance. මේ චිත්‍රයක පාඩ දායක වන කුසලතා ටිකක් දීලා තියෙනවා නේද? Right. Empathy, good interpersonal relationships, effective communication, minimize mental stress. Right. ඒ හතර අපිට දීලා තියෙනවා. Right. Then shall I do this one? Okay, කරුනේ. හරි. Just do it and I'll wind up. Okay, මම මේක කතා කරලා ඉක්මනට wind up කරන්න. Alright, children. Some skills. At least just write the diagram නේද? අඩුම diagram අපේ වැඩි. Some skills that help in maintaining emotional balance, right? අපිට මේ චිත්‍රයක පාඩන දායකට කුසලතා ටිකක් තියෙනවා අපේ, right? Then all of you write down the question, please. පස්සේ අපි ලියාගමු. What are the skills that help in emotional balance? What are the skills that help in emotional balance? Chitta vega පාලක දායක වන කුසලතා, right? What are the skills that help in emotional balance?
What are the skills that help in emotional balance? Right? Then children, these are the answers. Number one, empathy. Let's write with me. Number two, good interpersonal relationships. Empathy means sahakampa. That means if you can understand the other's feelings and emotion, that is empathy, right? අපි කියනවා empathy කියලා. ඔයාලට තව කෙනෙක්ගේ හැඟීම් තේරුම් ගන්න හැකියාව. Good in relationships. යහපත් අන්තර්ගත. Then number three. Effective communication, that means paladari sannivedane. If you can express your ideas clearly and accurately, Putana, clearly and accurately, that means effective communication. And also listen to the others' opinions as well. If you can express your ideas directly and accurately, visual senator that means effective communication. That is known as effective communication. Number three, effective communication. Number four, minimize mental stress. Minimize mental stress. That means මානසික ආර්ථිය අවම කර ගැනීම, right? Minimize mental stress. Clear? On next day we can finish the lesson and go to the next lesson පුතාලා. අපි මේ පාඩම ඉගෙන කරලා අපි අලුත් කරනවට යනවා ඇත්තටම. Then on next day I'll discuss this one with you. අනිත් දවසේ මම ඔයාලත් එක්ක මේ ටික සාකච්ඡා කරන්නම්. Right, this part, okay, මේ part එක. Then right children, then then after receiving the marks for that, you have to send it to me today. Then you can have the gift, right? If you got 85, more than 85 for all the subjects, you can have it, okay? අර මම කලින් මතක් කරා වගේ නියම කරන්න. Right, okay. I think the lesson is clear to මම පුතාලා පාඩම් පැහැදිලි කියලා. Then I want to get a result sheet පුතේ. Result sheet of second term test. මට result sheet එක ගන්න ඕනේ ඔයාලගේ class එකේ second term එකේ නිසා හැමෝම කොහොමත් all of you have to send me the results, right? කොහොම වුණත් ඒ කියන්නේ ඔයාලා 85 වලින් එහාට තිබ්බද නැද්ද කොහොමද දැන් මට දැන් ගොඩක් කටිය. Some of your friends inform me that they have increased the marks. ලකුණු වැඩි කරගත්තා. එහෙම කියලා මට දැන් ගොඩක් කටිය message දැම්මා. Think I'm very glad to hear them. ඉතින් සතුටුයි ඉතින් අහන්නත් ඒ දේවල් නේද? Right, පුතාලා all of you have to send me the results of the marks after receiving them. ඔයාලට හම්බුනහම මට දාන්න ටික. Then I will arrange a mark sheet, right? මේ පාර අනිවාර්යෙන් result sheet එකක් හදන්න ඕනේ මට. Right, that's why, okay? Then children, I think the lesson is clear to you, පුතාලා. Then right. There are some points to be informed. I'll inform them through the group, my new group එක අරන් inform කරන්න. Then පුතාලා, and let's meet on next day today. Have a nice day and goodbye all. See you on next day. Bye.